네, 안녕하십니까. 대한화장품협회 김경옥 부장입니다. 지금부터 미국의 자외선 차단제 관련 규정, 통관지연, 수입경보에 대한 대응 방안에 대해서 살펴보는 웨비나를 시작하도록 하겠습니다. 오늘의 강의는 강사님이 영어로 말씀하시면 이를 한국어로 순차 통역하는 방식으로 진행이 됩니다. 순차 통역 포함해서 약 2시간의 강의가 있을 예정입니다. 30분 정도의 실시간 질의응답 시간도 강의 후에 가질 예정이오니 많이 활용 부탁드리겠습니다. 오늘 웨비나는 레지스트라에서 강의를 해주시겠습니다. 강의는 각 전문 분야별로 레지스트라의 3분이 수고를 해주시겠습니다. 네, 강의 부탁드리겠습니다. So please go ahead. Thank you, and good day, everyone, and welcome to Registrar Corp's presentation of the United States Food and Drug Administration's regulation of sunscreen drug products. In this presentation, we will be introducing you to the manner in which FDA regulates sunscreens and the requirements that you must fulfill in order to legally market your products in the United States. 안녕하세요. 레지스트라가 제공하는 미국 FDA의 자외선 차단제 관련 규제 세미나에 오신 여러분을 환영합니다. 본 세미나에서는 FDA에서 자외선 차단제를 규제하는 방식, 그리고 미국 내에서 제품을 합법적으로 시판하기 위해 충족해야 하는 요구사항을 소개하도록 하겠습니다. I'm Anna Benevente, the Director of Product, Labeling, and Ingredient Review Department at Registrar Corp. I will be presenting the FDA's monograph system for sunscreen active ingredients and the requirements for sunscreen product labeling. I hold a Bachelor of Science degree in biology from the College of William and Mary in Williamsburg, Virginia. I have over 12 years of analytical research experience. As a senior regulatory specialist at Registrar Corp, I have been assisting companies with US FDA regulations since 2009. My areas of expertise include product formulation requirements and labeling for cosmetics, over-the-counter drugs, beverages, food, dietary supplements, animal feed, and medical devices. 저는 애너 베네벤테로 레지스트라사에서 제품, 라벨링, 성분 검토 부서장을 위임하고 있습니다. 오늘 세미나에서 자외선 차단제 활성 성분을 위한 FDA의 모노그래프 시스템과 자외선 차단제 라벨링을 위한 요구사항에 대해 발표드리도록 하겠습니다. 저는 버지니아주 윌리엄스버그에 있는 윌리엄 앤 메리 대학교에서 생물학을 전공했고 12년 이상의 분석 연구 경력을 보유하고 있습니다. 레지스트라사에서 선임 규제 전문가로서 2009년부터 미국 FDA 규제 부서와 함께 업체 보조를 담당해오고 있습니다. 전문 영역으로는 화장품, 일반 의약품, 즉 OTC, 음료, 식품, 영양보충제, 사료, 의료기기 제품의 조제법, 요건 및 라벨링을 담당하고 있습니다. Joining me are Melissa Sayers and Sarah Gurganus. Melissa Sayers holds a Master of Science degree in Oceanography from Old Dominion University in Norfolk, Virginia. She joined Registrar Corp in 2012. She is specialized in structured pragmatic labeling format for multiple electronic submissions, such as drug establishment registrations, drug product listings, and self-identification for generic drugs. She also has specialized in electronic common technical document submissions for drug master file submissions to multiple agencies, including the US Food and Drug Administration, Health Canada, and multiple European-based agencies. She has also assisted companies with complying with the registration and product reporting requirements for human drug outsourcing facilities, third-party logistics and wholesale distributor licensure requirements, and biologics registration and product reporting. Melissa has also assisted companies with understanding and remitting fees to the United States FDA for user fee programs related to generic drugs and over-the-counter monograph drug products. 그리고 멜리사 세이여스와 사라 거게너스가 이 자리에 함께하고 있습니다. 멜리사 세이여스는 버지니아주 노퍽에 있는 올드 도미니언 대학교에서 화학 석사학위를 취득하였고 2012년부터 레지스트라사에서 근무하고 있습니다. 대량 전자 제출용 구조적 실용 라벨링, 즉 SPL 포맷 분야의 전문가로 의약품 등록, 의약품 리스팅, 제너럴 의약품 자동식별과 같은 분야를 담당하고 있습니다.
또한 의약품 마스터 파일 제출용 전자 공통 기술 문서 CTD 제출 분야의 전문가로 미국 FDA, 캐나다 보건부 및 유럽 기반의 관련 업체 다수를 포함한 다양한 단체와 협업하고 있습니다. 또한 인체용 의약품 아웃소싱 시설, 제3자 물류 및 도매사 인허가 요건, 생물학적 등록 및 제품 보고 준수를 위하여 업체를 지원해 오고 있습니다. 멜리사는 미국 FDA 제네릭 의약품 및 OTC 모노그래프 의약품과 관련하여 사용자 수수료 프로그램의 이해와 요금 청구에 대해서 업체들에게 도움을 주고 있습니다. Sarah holds a Master of Science degree in chemistry from Old Dominion University in Norfolk, Virginia, and has experience in atmospheric and analytical chemistry research. Ms. Gurganus began her career with Registrar Corp in 2014, reviewing the labeling and formulation of products for FDA compliance. In 2016, she took over as head of the Registrar Corp's Import Alert and Recall Department. Ms. Gurganus assists international companies subject to reoccurring import detentions known as detention without physical examination under FDA Import Alerts to petition FDA for removal or exemption from DWPE. 사라는 버지니아 노퍽의 올드 도미니언 대학교에서 화학 학사 학위를 취득하였고 기상학 및 분석 화학 연구 경력을 보유하고 있습니다. 레지스트라사에서 2014년부터 FDA 준수를 위한 제품 라벨링 및 제품 조제법의 검토 업무를 담당하고 있으며 2016년 당사의 수입 경보 및 회수 부서장을 위임하고 있습니다. 실제로 검사를 시행하지 않고 억류시키게 되는 경우인 즉 물리적 검사 없는 억류 조치, 줄여서 DWPE라고 알려진 수입 억류 재발이 발생하는 전 세계 회사들을 보조하고 있습니다. DWPE 조치 철회 혹은 제외를 위한 FDA 청원 시 FDA 수입 경보하의 상황 역시 지원하고 있습니다. We will be covering the following topics today in order to best prepare you for successful exportation of your sunscreen drug products to the U.S. We will begin with some basic definitions and a description of the regulatory pathway that drugs must take to be legally marketed. Next, we will discuss the U.S. electronic drug submissions that are required, such as establishment registration, product listing, a report of the amount of listed products, and FDA's user fee program. From there, we will move to the labeling requirements that FDA has for sunscreen drug products, including the drug facts panel. And finally, we will finish with a discussion of two of FDA's primary enforcement activities, detentions and import alerts. 저희가 오늘 다룰 주제는 다음과 같습니다. 자외선 차단제 제품의 성공적인 미국 수출을 위한 최선의 준비를 위해 필요한 사항들입니다. 먼저 의약품이 합법적으로 시판되기 위한 필수적인 규제 방식과 관련하여 몇 가지 기본적인 정의 및 설명으로 시작하겠습니다. 다음으로 필요한 미국 의약품 전자 제출, 그리고 FDA의 사용자 수수료 프로그램에 대해서 말씀드리겠습니다. 그리고 자외선 차단제 제품과 관련된 FDA의 라벨링 요건에 대해 짚을 것이고 드러그 팩트 패널도 함께 설명드리겠습니다. 마지막으로 FDA 두 가지 일차적인 시행 조치인 억류 및 수입 경보에 대해 논의하는 것으로 세션을 마치도록 하겠습니다. We will start with some basic definitions and the regulatory pathway that apply to drug products. 그러면 의약품에 적용되는 기본 정의 및 규제 방식에 대해 말씀드리도록 하겠습니다. It is important to first understand how FDA defines drugs, as it is critical to why sunscreens are regulated this way. According to FDA's definition, a drug is a product that is intended for use in the diagnosis, cure, mitigation, treatment, or prevention of disease or a disease-related condition, or one that is intended to affect the structure or function of the body. It is the second part of this definition that causes sunscreens to be regulated as drugs. Also, drugs are products that conform to this definition and achieve their primary function through chemical action. 먼저 FDA가 어떻게 의약품을 규정하는지를 이해하는 것이 중요한데 자외선 차단제가 이러한 방식으로 규제되는 이유를 인지하는 것이 핵심이기 때문입니다. FDA 정의에 따르면 의약품이란 첫 번째, 질병 또는 질환의 질환의 진단, 치유, 경감, 치료 또는 예방의 용도.
둘째, 신체의 구조나 기능에 영향을 미치기 위해 사용하는 용도로 사용되는 모든 제품을 의미하게 됩니다. 자외선 차단제가 의약품으로 간주되는 이유는 이 두 번째 정의에 해당하게 됩니다. 또한 마지막으로 의약품은 화학적 작용을 통해 주된 기능을 수행한다는 정의도 적용됩니다. FDA expects imported drugs to comply with all of the regulatory requirements that apply to domestic products. They can be examined upon entry to the United States by FDA. If found to be adulterated or misbranded, they may be detained. If they cannot be brought into compliance, they can be refused entry and must be destroyed or re-exported out of the US. Companies with refused entries may be placed on import alert, whereby all future shipments of the refused products are stopped and detained without any physical examination. Sarah will be discussing this further in our presentation. FDA는 수입 의약품에도 국내 제품에 적용되는 모든 규제 요건을 준수해야 한다고 보고 있습니다. 모든 의약품은 FDA에 의하여 미국에 반입되기 위한 심사를 받을 수 있습니다. 제품이 불량하거나 부정 표시된 것이 발각되는 경우 억류될 수 있습니다. 준수 사항에 미달하는 경우 반입이 거부될 수 있으며 그 제품은 폐기되거나 미국에서 반출되어야만 합니다. 반입이 거부된 회사는 수입 경보에 처해질 수 있으며 거부된 제품의 향후 선적은 중지되고 물리적 검사 없는 억류 조치, 즉 DWPE 조치를 받게 됩니다. 이에 관련해서는 세미나 후반부에 사라가 보다 자세히 설명드리도록 하겠습니다. In order to market a drug product, it must follow one of two pathways. The first is a new drug application, or NDA. An NDA is specific to an exact product formulation that has not already been deemed generally recognized as safe and effective, also known as GRASE. It is a pre-market approval and is used for both prescription and over-the-counter drugs. There are significant fees to submit and maintain an NDA. A monograph and final order is the other pathway. This pathway is not specific to a product formulation, but is specific to certain active ingredients that have been deemed GRASE by FDA. Therefore, there is no pre-market approval necessary. Some firms will be subject to certain annual fees that Melissa will discuss. This pathway exists only for over-the-counter or OTC drugs. 의약품을 시판하기 위해서는 두 가지 방식 중 하나를 선택해야 합니다. 첫 번째는 신약 신청인 New Drug Application, 즉 NDA라고 일컫는 방식입니다. NDA는 정확한 제품 조제법을 특정하는 방식으로 일반적으로 안전성과 효능이 충족된 조건인 그레이스를 미리 충족하지 않은 경우에 해당합니다. 사전 시판 승인 PMA가 필요하며 처방약품 및 OTC 일반 의약품에 사용됩니다. NDA를 제출하고 유지하기 위해서는 상당한 수수료를 지불해야 합니다. 그리고 모노그래프 및 최종 명령은 이와는 다른 방식입니다. 이 방식은 제품 조제법을 특정하지는 않지만 개별적인 활성 성분을 특정하여 FDA에 의해 그레이스를 충족하였다고 간주된 경우입니다. 따라서 사전 시판 승인이 필요하지 않습니다. 일부 회사들은 별도의 연간 수수료를 지불하게 되는데 이 부분에 대해서는 멜리사가 나중에 설명하도록 하겠습니다. 이 방식은 일반 의약품, 즉 OTC에만 해당하는 방식입니다. The drug monograph pathway is the more common pathway that is followed, as the NDA fees can be quite significant. We use a recipe book as an analogy to describe this pathway. FDA recognizes certain active ingredients as GRASE for certain uses and publishes them in a monograph. As long as a product is using an active ingredient in the monograph that governs their product, they may market the product with no further review by FDA. NDA, 즉 신약 등록 수수료가 상대적으로 비싸기 때문에 의약품 모노그래프 방식이 보다 통상적인 방법이라고 할 수 있습니다. 저희는 이 방식을 설명하기 위해서 레시피북이라고 비유하곤 합니다. FDA는 특정 용도에 해당하는 그레이스, 즉 일반적으로 안전하고 효과가 있다고 여겨진다는 특정 활성 성분을 모노그래프로 발표하게 됩니다. 어떤 제품이 제품군을 포괄하는 모노그래프 상의 활성 성분을 사용하는 이상 FDA에 의한 추가적인 검토 없이 제품을 시판할 수 있습니다.
The current monograph system consists of some monographs that were finalized by FDA and some that are still in the tentative phase. In 2020, our Congress passed the CARES Act, which modified how FDA issues monographs and regulates OTC drugs. FDA was directed to replace the current system, perceived as too slow, with a series of deemed final orders to establish the final monographs for each category of OTC drugs. In some cases, FDA may issue additional proposed orders after the deemed final orders. This is the case for sunscreens. 현행 모노그래프 시스템은 FDA 최종 승인된 모노그래프와 여전히 잠정 단계에 있는 모노그래프, 이 두 가지로 구성되어 있습니다. 2020년 미국 의회에서는 케어스법을 통과시켰고 해당 법안에서는 FDA가 모노그래프를 발행하는 방법 및 일반 의약품을 규제하는 방식이 수정되었습니다. FDA는 현재 처리 과정이 너무 느리다고 인지하였기에 일반 의약품의 각각 제품군에 해당하는 최종 모노그래프를 규정하는 일련의 최종 간주 명령으로 현 시스템을 대체할 것을 지시받았습니다. 그래서 어떤 경우에는 FDA가 최종 간주 명령 이후에 추가적인 명령 제안을 발표할 수도 있습니다. 그 경우에 해당하는 것이 바로 자외선 차단제입니다. If a drug product does not conform to a monograph, then a new drug application or abbreviated new drug application will be necessary. This is an application for a specific drug product made by a specific manufacturer. This can happen if the drug use, such as hair growth, has no monograph. This can also happen if the active ingredient is not covered by the monograph for that type of drug. It can also happen if a drug that conforms to a monograph has claims that exceed what the monograph says is appropriate. This is a lengthy and expensive process involving clinical trials and requires a substantial fee to be paid to FDA to review the application. FDA will then approve or disapprove the application. 만약에 어떤 의약품이 모노그래프에 부합하지 않는다라고 하는 경우 신약 신청 또는 약식 신약 신청이 필요합니다. 이 방식은 특정 제조사에 의해 생산된 특정 의약품을 위한 신청 절차입니다. 의약품의 용도, 그러니까 발모와 같은 그런 용도가 모노그래프에 없는 경우가 해당될 수 있습니다. 또한 해당 활성 성분이 의약품의 특정 유형의 모노그래프에 포함되지 않는 경우도 해당될 수 있습니다. 혹은 어떤 의약품이 모노그래프에는 포함되지만 모노그래프가 명시하는 적정 함량을 초과하는 클레임에 속하는 경우도 해당됩니다. 이 경우는 임상시험을 포함하는 길고 비용이 많이 드는 절차가 될 수 있기 때문에 FDA가 신청서를 검토하기 위해서는 상당한 수수료가 필요하게 됩니다. 그러면 FDA는 신청서를 승인하거나 승인하지 않게 됩니다. Registrar Corp is often asked why sunscreens are regulated as drugs in the US, as in many other markets they are considered cosmetics. FDA regulates them as drugs because their ingredients prevent sunburn and may decrease the risk of skin cancer. Therefore, FDA wants to ensure that they are manufactured and formulated to certain specifications. Products that serve both cosmetic and drug functions are considered drug cosmetic products and must conform to the requirements for both. Examples include makeup foundations and lipsticks with sunscreen active ingredients. This also includes other common drug cosmetic products, such as acne creams, anti-dandruff shampoos, antiseptic hand soaps, and antiperspirant deodorants. 레지스트라에서 자주 문의를 받는 사항으로는 자외선 차단제가 미국에서 의약품으로 규제되는 이유에 대한 문의가 있습니다. 다른 시장에서는 화장품으로 간주되는데 말입니다. FDA가 자외선 차단제를 의약품으로 규제하는 이유는 자외선 차단제 성분이 일광 화상을 예방하며 피부 암 위험성을 감소시킬 수 있다라고 보기 때문입니다. 따라서 FDA는 특정 스펙에 따라 자외선 차단제가 생산되고 제조되고 있음을 확인할 것을 요구하고 있습니다. 화장품과 의약품의 모든 기능을 수행하는 제품은 화장품이면서 동시에 의약품인 것으로 간주되며 두 가지 요건 모두를 충족하게 됩니다. 그 사례로는 자외선 차단 활성 성분을 포함하는 메이크업 파운데이션과 립스틱이 해당합니다. 또한 아크네, 즉 여드름 크림, 비듬 방지 샴푸,
손소독 세정 비누, 발한 억제 데오드란트 등이 화장품이면서도 동시에 의약품인 일반적인 경우에 해당합니다. Sunscreen active ingredients are currently regulated under a final order. These are the active ingredients that are currently classified as GRASE and can be used in OTC sunscreens without an NDA or ANDA. Some may be used in combination with others. The final order should be checked before you market a combination of active ingredients. For example, avobenzone can only be used with certain other active ingredients and not titanium dioxide or insulazole. 자외선 차단 활성 성분은 현재 최종 명령하에 규제되고 있습니다. 다음은 현재 그레이스 등급으로 규정된 활성 성분으로서 신약 신청 및 약식 신약 신청 없이 일반 의약품 자외선 차단제로 사용될 수 있는 등급 목록입니다. 일부 항목은 다른 항목과 복합적으로 사용될 수도 있습니다. 예를 들어 아보벤존 같은 경우는 티타늄 디옥사이드와 엔술리졸을 제외한 다른 활성 성분과 함께 사용될 수밖에 없습니다. The final order also limits the dosage forms that can be used for OTC sunscreens. Oil, lotion, cream, gel, butter, paste, ointment, stick, spray, and powder may be used. Dosage forms that are not acceptable include wipes, towelettes, body washes, and shampoos. However, you should be aware that FDA has also issued a proposed order that would change the monograph and eliminate most of the GRASE active ingredients, leaving only titanium dioxide and zinc oxide. The proposed order also dramatically changes the labeling requirements. FDA expects industry to send in data to support the GRASE status of all the other active ingredients that are in the final order. The proposed order is not in effect until it is finalized by FDA. It would replace the previous final order. It is not clear when FDA may take this action. 최종 명령은 일반 의약품 자외선 차단제에 사용되는 제형 역시 제한하고 있습니다. 오일, 로션, 크림, 젤, 버터, 페이스트, 연고, 스틱, 스프레이, 파우더 제형은 사용 가능합니다. 그러나 자외선 차단제에는 물티슈, 수건, 바디워시, 샴푸와 같은 제형은 허용되지 않습니다. 하지만 한 가지 인지해야 하는 점은 FDA가 모노그래프를 변경해서 티타늄 디옥사이드 및 징크 옥사이드만 남겨두고 나머지 그레이스 활성 성분 전부를 삭제하는 제한 명령을 발표한 바 있다는 것입니다. 제한 명령으로 인하여 라벨링 요건 역시 대폭 수정하게 되었습니다. FDA는 향후 산업계에서 최종 명령에 있는 기타 모든 활성 성분의 그레이스 현황을 뒷받침하는 데이터를 송부할 것으로 기대하고 있습니다. FDA의 최종 승인될 때까지는 제한 명령이 발효되지 않습니다. FDA가 이를 언제 시행할지에 대해서는 현재 명확히 알려진 바는 없습니다. I will now turn it over to my colleague Melissa Sayers, who will give you a very thorough overview of the FDA's electronic submission requirements. 이제부터는 저희 동료인 멜리사 세이어가 FDA의 전자 제출 요건 개요를 꼼꼼히 훑어가며 세션을 이어가도록 하겠습니다. Thank you, Anna, for the introduction. 애너 소개 감사드립니다. Hello, everyone. I am delighted to talk with you today about the requirements for drug submissions and fees as required by the United States Food and Drug Administration for manufacturing over-the-counter monograph drug products that are imported or offered for import into the United States. 안녕하세요, 여러분. 오늘 여러분께 수입 또는 미국 내 수입 진행을 위해서 미국 FDA에서 OTC 모노그래프 약품 제조에 필요한 의약품 제출 및 수수료 요건에 대해 강의하게 되었습니다. 만나게 되어서 반갑습니다. Let's get started with the electronic submissions. 먼저 전자 제출부터 시작해 보도록 하겠습니다. There are three major types of submissions that are required by the United States Food and Drug Administration. Manufacturers must register its establishment and list drug products it produces at its establishment with the FDA.
There is a new submission type that is now required of manufacturers. Manufacturers are also required to report the amount of each listed drug to the United States Food and Drug Administration. 미국 FDA에서 요구하는 제출에는 세 가지 유형이 있습니다. 제조사는 첫 번째로 반드시 FDA의 자체 시설을 등록해야 하고, 두 번째로는 해당 시설에서 생산하는 의약품을 리스팅해야 합니다. 그리고 세 번째로 현재 제조사가 해야 하는 새로운 제출 방식이 있습니다. 제조사는 미국 FDA에 각각 리스팅된 의약품의 수량을 보고할 필요가 있게 되었습니다. We will start with drug establishment registration submissions. 먼저 의약품 시설 등록 제출 절차부터 살펴보도록 하겠습니다. A drug registration informs FDA which facilities are currently involved in the manufacturing drug products that are in commercial distribution within the United States. An establishment registration is submitted to FDA in an electronic format known as Structured Pragmatic Labeling, SPL, using XML code language. Here is a generic view of a registration form. 하나의 의약품을 등록하면 미국 내에서 상업적으로 유통되고 있는 제조 중인 의약품과 현재 연관된 시설에 대한 정보를 FDA에게 제공하게 됩니다. 시설 등록은 XML 코드 언어를 사용한 구조화된 실용 라벨법, 즉 SPL로 알려진 전자 포맷을 통하여 FDA에 제출됩니다. 여기 등록 양식에 대한 일반적인 화면이 보이고 있습니다. Per 21 Code of Federal Regulations, Part 207, Section 17, states that an establishment engaged in the manufacture, repacking, relabeling, or salvaging of a drug product for commercial distribution is required to register its establishment with FDA. 타이틀 21 미국 연방 규정집, 즉 CFR 파트 207 섹션 17에 기재된 바에 따라 상업적 유통을 위한 의약품의 제조, 재포장, 재라벨링 또는 회수에 관여되는 시설은 FDA에 그 해당 시설을 등록할 필요가 있습니다. Manufacture means each step in the manufacture, preparation, propagation, compounding, or processing of a drug. Manufacture includes the making by chemical, physical, biological, or other procedures or manipulations of a drug, including control procedures applied to the final product or to any part of the process. Manufacture includes manipulation, sampling, testing, or control procedures applied to the final product or to any part of the process, including, for example, analytical testing of drugs for another registered establishment's drug. It also includes the activity of relabeling and repacking. 제조란 하나의 의약품을 제조, 조제, 확산, 혼합, 가공하는 각각의 단계 모두를 의미합니다. 제조에는 어떤 의약품의 화학적, 물리적, 생물학적 또는 기타 절차에 의한 생산 혹은 완제품이나 공정의 일부에 해당하는 관리 절차를 포함한 개별 의약품의 모든 조작 과정을 포함하고 있습니다. 완제품이나 공정의 일부에 적용되는 조작, 샘플링, 테스팅, 컨트롤 절차를 포함하며 이에 대한 사례로는 다른 등록시설용 약품을 위해 시행하는 의약품 분석 시험 절차를 들 수 있습니다. 또한 재라벨링과 재포장 역시 포함됩니다. A facility that engages in these activities is required to submit electronically an establishment registration to FDA. 이러한 행위를 수행하는 하나의 시설은 FDA의 하나의 시설 등록건으로 전자 제출되어야 합니다. Commercial distribution is defined in Title 21 of the Code of Federal Regulations, Part 207, Section 1, as any distribution of a human drug except for investigational use. 상업적 유통이란 타이틀 21 CFR 파트 207 섹션 1에 조사 분석 용도를 제외한 인체용 의약품의 모든 유통을 의미한다라고 정의되어 있습니다. The term does not include internal or interplant transfer
between registered establishments under common ownership and control, including a parent, subsidiary, or affiliate company. 본 조항은 모회사, 자회사 또는 계열사를 포함하여 공동 소유권 및 통제권 하에 있는 등록된 시설 간의 내부 또는 자체 공장 간 이전 행위를 포함하지는 않습니다. For foreign establishments that manufacture, repack, relabel, or salvage, or for foreign private label distributors, the term commercial distribution has the same meaning, except the term does not include distribution of any drug that is neither imported nor offered for import into the United States. 제조, 재포장, 재라벨링 또는 회수를 시행하는 외국 시설 또는 외국 자체 라벨 유통사, 즉 PLD의 경우에는 상업적 유통이라는 용어는 미국 내로 수입이 되지 않았거나 수입이 진행되지 않은 모든 의약품 유통을 포함하지 않는 경우, 그러니까 그 경우를 제외하고는 동일한 의미를 갖습니다. Note that if the drug is further processed by another facility outside the United States and is then imported, then the facility that originally manufactured the product is required to be registered by FDA. 만약에 의약품이 미국 외에 있는 다른 시설에 의해서 추가로 가공이 되어서 수입이 되는 경우라면 원래 그 제품을 생산한 해당 시설이 FDA에 등록이 되어야 합니다. A facility is classified as the manufacturer when it is engaged in the physical activity of making the chemical, physical, biological, or other procedures or manipulations of a drug product. By physically manufacturing the drug on site, whether the drug product formulation is owned by another company, subjects the facility to the requirements by the United States FDA. A company that owns the formulation does not by definition make the establishment the manufacturer. This is an important distinction as other countries do recognize that as the manufacturer, where US FDA does not. 어떤 의약품이 화학적, 물리적, 생물학적 또는 기타 절차나 조작을 하게 되는 물리적인 행위와 연관된 경우 그 시설은 제조사로 분류됩니다. 다른 회사가 해당 의약품 조제법을 소유하던 그렇지 않던 현지에서 해당 의약품을 물리적으로 제조함으로써 그 시설은 미국 FDA에 의한 요건을 충족해야 합니다. 그저 조제법을 소유한 회사는 해당 시설을 제조사라고 정의할 수는 없습니다. 이 사항은 다른 나라에서는 그런 업체를 제조사라고 간주하나 미국에서는 그렇게 간주하지 않는 중요한 차이점입니다. A facility that is only applying the labeling to the drug product is by definition a manufacturer and must be registered with the United States FDA. 의약품에 라벨을 부착하기만 하는 시설도 원칙적으로 제조사로 정의되며 반드시 미국 FDA에 등록되어야 합니다. A facility that is only packing a drug product into a container is by definition a manufacturer and must be registered with the United States FDA. 어떤 의약품을 용기에 포장하기만 하는 그런 시설도 원칙적으로는 제조사로 정의되고 반드시 미국 FDA에 등록되어야 합니다. Relabeling is when a facility changes the existing label or labels on a drug package without repacking the drug or drug package into a new container. Relabeling oops. Oh, sorry. Okay, please. Okay. Go ahead. Okay. 재라벨이란 어떤 시설이 기존의 라벨을 변경하거나 또는 약품을 재포장하거나 약품 포장 과정 없이 새로운 용기에 약품 포장재의 라벨을 부착하는 경우를 의미합니다. Relabel is a function of manufacturing. An establishment that relabels drug products must be registered with the US FDA. 재라벨은 제조의 일부 과정입니다. 의약품을 재라벨하는 시설은 반드시 미국 FDA에 등록되어야 합니다. When affixing a label for the purpose of delivery to a customer, to identify a customer, or for the inventory management purposes, these activities does not qualify as a function of relabeling. If this is all that is occurring at the establishment,
then registering the establishment with the United States FDA does not apply. 고객 배송을 목적으로 라벨을 부착하는 경우, 혹은 고객 식별을 위한 경우, 또는 재고 관리 용도의 경우에는 재라벨의 기능으로 하는 행위라고 볼 수는 없습니다. 시설에서 이런 모든 활동이 동시에 발생한다고 해도 FDA 시설 등록은 적용되지 않습니다. Repack is when a facility takes a drug product out of its original container and places it into a new container without manipulating, changing, or affecting the composition or formulation of the drug. 재포장은 어떤 시설이 의약품을 본래 용기에서 꺼내어 그 의약품의 조성 또는 제형을 조작하거나 변경하거나 영향을 미치지 않고 그 의약품을 새로운 포장 용기에 넣는 과정입니다. Repack is another function of manufacturing that requires registering the establishment with the United States FDA. 재포장은 미국 FDA의 시설 등록이 필요한 제조의 또 다른 기능입니다. Analysis is when a facility is engaged in sampling, testing, or control procedures applied to the final product that is intended for commercial distribution. Facilities that engage in analysis activity are also required to be registered with the United States FDA. 분석은 어떤 시설이 상업적 유통을 목적으로 하는 완제품에 적용되는 샘플링, 테스팅, 관리 절차에 참여되는 경우에 시행됩니다. 분석 행위에 참여하는 시설 역시 미국 FDA 등록이 요구됩니다. There are establishments that are exempt from the registration requirement. If a facility is only engaged in the storing of a drug product, it does not need to submit a drug establishment registration. 그런데 등록 요건에서 면제되는 시설이 있습니다. 만약에 어떤 시설이 의약품의 저장에만 관여한다고 하면 의약품 시설 등록을 제출할 필요는 없습니다. Manufacturers that are only handling drugs for use in research, teaching, or chemical analysis are not for sale are exempt from the registration requirement. 연구, 교육 또는 화학 분석용으로 판매를 목적으로 하지 않는 의약품을 취급하기만 하는 제조사는 시설 등록에서 면제됩니다. Manufacturers that produce harmless inactive ingredients such as excipients, colorings, flavorings, emulsifiers, lubricants, preservatives, or solvents that become components of drugs are all exempt from the requirement to register its establishment with the United States FDA. Establishments that manufacture active pharmaceutical ingredients are required to register with the United States FDA. 의약품의 성분이 되는 부형제, 착색제, 향료, 유화제, 윤활제, 보존제 또는 용제 등 인체에 무해한 비활성 성분을 제조하는 제조사는 미국 FDA 시설 등록에서 모두 제외됩니다. 활성 의약 성분을 제조하는 제조사는 미국 FDA 시설 등록을 해야 할 필요가 있습니다. FDA requires certain information to be included in the establishment registration submission. An establishment must be assigned a DUNS number prior to registering with FDA. We will go into detail what is a DUNS number in a moment. FDA 시설 등록을 제출할 시에는 특정 정보가 포함되어야 합니다. 시설은 FDA에 등록되기 이전에 반드시 던스 번호를 부여받아야 합니다. 그러면 지금부터 던스가 정확히 무엇인지 세부적인 사항을 살펴보도록 하겠습니다. The address where the manufacturing activity is taking place is required in the registration. 등록을 위해서는 제조 행위가 이루어지는 장소의 주소지가 필요합니다. The company must also identify the business operations that are occurring at the site. For example, if the facility is only engaged in the process of repacking drug products, then the company would include repack as the business operation. 업체는 현장에서 발생하는 업체 운영 항목을 규정해야 할 필요도 있습니다. 예를 들어 만약에 그 시설이 오로지 의약품을 재포장하는 공정에만 참여한다고 하면 해당 업체는 업체 운영 항목으로 재포장을 삽입하게 됩니다. FDA also wants to know the type of drug products that are being handled at the site.
That is the business operation qualifier. This is where the company would clarify whether the drugs are intended for use for humans or animals. Also, whether the drugs are for over-the-counter or prescription, as well as indicate whether the products are being marketed, for example, under a monograph or under an approved application for an over-the-counter drug product. FDA는 현장에서 취급되는 의약품의 유형이 무엇인지를 알고 싶어 합니다. 그것이 업체 운영 정보입니다. 여기에서 의약품이 사람에게 사용되는 것인지 아니면 동물에게 사용되는 것인지의 용도를 명시해 주어야 합니다. 또한 의약품이 일반 의약품인지 처방약품인지도 명시해야 합니다. 그뿐만 아니라 제품이 시판되고 있는 중인지, 예를 들면 모노그래프에 해당한다거나 일반 의약품용 신청 승인을 받았다거나 하는 사실을 표시해야 합니다. FDA also wants contact information for a responsible person at the manufacturing site to be included in the submission. FDA는 제출에 포함되어야 하는 요소로 제조 현장 책임자, 즉 RP의 연락처 정보 역시 요구하고 있습니다. Non-US sites are required to include each importer in the drug establishment registration. A DUNS number, phone number, and email address must be provided in addition to the importer's name. The most common issue we see for shipments becoming detained when importing into the United States is the lack of an importer named on the establishment registration. It is important to verify that the manufacturer's registration has been updated to include the importer on record prior to shipping to the United States. 미국 외의 현장일 경우 의약품 시설 등록에서 각 수입사를 포함하도록 요구하고 있습니다. 던스 번호, 전화번호, 이메일 주소가 수입사의 상호명에 추가되어 제공되어야 합니다. 선적 시 볼 수 있는 가장 일반적인 이슈 사항은 미국 내 수입 진행 시 억류가 되는 경우인데 시설 등록상에 수입사가 명기되지 않아서 그렇습니다. 미국으로 선적되기 이전에 수입사의 상호명이 기록되어 있는지를 포함해서 제조사 등록이 최신 업데이트되어 있는지를 확인하는 것이 중요합니다. Also, non-US establishments are required to name a United States agent on its drug establishment registration submission. Registrar Corp serves this role for many companies. As United States agent, FDA may contact us to deliver correspondence and assist with communication on behalf of the establishment. The United States agent must reside in the United States. 또한 미국에 소재하지 않은 시설은 의약품 시설 등록 제출에서 미국 대행사의 상호를 기재해야 할 필요가 있습니다. 저희 레지스트라사는 많은 업체들을 위해 본 업무를 대행하고 있습니다. 미국 대행사로서 FDA는 배송 문제나 시설을 대신하여 소통 보조를 위해 저희 쪽에 연락을 취할 수 있습니다. 그리고 미국 대행사는 반드시 미국 내에 소재해야만 합니다. DUNS numbers are assigned by a private entity, Dun & Bradstreet. Dun & Bradstreet assigns a unique 9-digit number to an establishment. This number is referred to as Data Universal Numbering System number, or DUNS for short. 던스 번호는 던 앤 브래드스트리트 회사에 의해 할당됩니다. 던 앤 브래드스트리트는 고유한 9개의 식별자를 시설에 부여합니다. 이 번호를 데이터 통합 넘버링 시스템, 즉 데이터 유니버설 넘버링 시스템 혹은 줄여서 DUNS라고 부르게 되는 것입니다. FDA has designated that the DUNS number serves as the registration number for the purposes of drug establishment registrations. When a drug establishment registration is submitted to FDA, the system verifies the information within the submission against the data in Dun & Bradstreet's system. FDA는 의약품 시설 등록 목적으로 던스 번호를 등록 번호로 부여하도록 지정하고 있습니다. 의약품 시설 등록이 FDA에 제출되면 시스템은 던 앤 브래드스트리트 시스템상의 데이터를 대조하여 제출된 정보를 검증하게 됩니다. If the information provided in the submission does not match the information in Dun & Bradstreet's database, then FDA system will generate an error and the registration will not be filed with FDA.
The company is then responsible to reach out to Dun & Bradstreet to verify the record and correct it. When Dun & Bradstreet can easily verify, requests can take up to 10 days to complete. 만약에 제출 시 제공된 정보가 던 앤 브래드스트리트의 데이터베이스 내의 정보와 일치하지 않게 되면 FDA의 시스템은 에러를 보고할 것이고 등록은 FDA에 접수되지 않게 됩니다. 그러면 담당 회사는 던 앤 브래드스트리트사에 연락을 해서 기록을 검증하고 수정할 의무가 있습니다. 던 앤 브래드스트리트가 쉽게 검증에 성공하는 경우에는 요청은 완료 시까지 열흘 정도가 소요될 수 있습니다. Dun & Bradstreet will verify with the government records. Sometimes, a company may need to correct files on file with its local government before Dun & Bradstreet can update its records. Therefore, the process is not always quick and can be a lengthy process before a submission will be accepted by FDA. It is not uncommon for requests to take longer and can take up to 45 business days to complete. 그러면 던 앤 브래드스트리트는 정보 기록을 대조하여 그 사실을 검증하게 됩니다. 가끔 어떤 회사가 던 앤 브래드스트리트가 해당 기록을 업데이트하기 전에 지역 정부에 보고해서 파일을 수정해야 할 필요가 있는 경우도 있습니다. 따라서 FDA에서 제출을 승인하게 되기 전까지 절차가 항상 빠르게 진행되지는 않으며 어떤 때의 경우에는 길어질 수도 있습니다. 요청 완료 시까지 45영업일 또는 그 이상까지 걸리는 경우가 보통입니다. It is important to start the process as soon as possible and not delay when it comes to the assignment or updating a DUNS number record with Dun & Bradstreet to ensure the facility can be registered with FDA in a timely manner. 던 앤 브래드스트리트사가 기록상에 있는 던스 번호를 할당하거나 혹은 업데이트를 확인할 시에 지체되지 않도록 가급적 빠르게 절차를 시작하는 것이 중요하고 해당 시설이 적절한 시기에 FDA에 등록될 수 있어야 합니다. Facility Establishment Identifiers, also known as FEI, numbers are assigned by FDA, not a private entity. The FEI number no longer serves as a registration number. For over 10 years, DUNS numbers has been the registration number for drug establishments. FDA does use the FEI numbers for internal purposes, such as communication and inspection records. FEI 번호라고 알려진 시설 등록 식별자는 사설 회사가 아닌 FDA에 의해서 부여됩니다. 그런데 FEI 번호는 더 이상 등록 번호의 역할을 수행하지는 않습니다. 10년 넘게 던스 번호가 의약품 시설의 등록 번호로 사용되어 왔습니다. FDA는 소통이나 조사 기록과 같이 내부용으로 FEI 번호를 사용할 뿐입니다. FEI numbers sometimes can take up to a year after first registering with the FDA. Since FEI numbers are not promptly assigned, FEI numbers are not an indicator whether a facility is considered registered with FDA, nor are they required for import of drug products into the United States. When an establishment appears in FDA's public registration database, the establishment has been duly registered with FDA. FEI 번호를 FDA에 최초 등록하는 데에는 1년까지 소요되기도 합니다. FEI 번호가 적시에 부여되지가 않기 때문에 FEI 번호는 어떤 시설이 FDA에 등록되었다고 간주되거나 혹은 미국 내 의약품 수입을 위해 필요하다고 판단되는 지표로는 볼 수 없습니다. FDA의 공식 등록 데이터베이스 안에 시설이 명기되면 그 시설은 FDA에 정식으로 등록되게 됩니다. Per regulation, companies are required to register its manufacturing sites within 5 days of introducing product into commercial distribution. When product is imported into the United States, it is expected to already be registered with FDA, and FDA does verify the registration status upon entry. 규제 조항에 따라 업체들은 제품을 상업적으로 유통한 지 5일 이내에 업체의 제조 현장을 등록하는 것이 필수입니다. 제품이 미국에 수입될 때 미리 FDA에 등록이 되어 있어야 하고 FDA는 반입 시 등록 상태를 검증하고 있습니다. Since DUNS numbers can take anywhere between 10 to 45 business days, it is important to not delay starting the registration process if anticipating to ship drug products to the United States.
던스 번호가 때에 따라 열흘에서 45 영업일 정도 소요될 수 있기 때문에 의약품을 미국으로 선적하고자 하는 경우 등록 절차를 시작하는 시기가 지체되지 않는 것이 중요합니다. FDA requires establishments to re-register between October 1st and December 31st of each year. Facilities can notify FDA that there are no changes to previously submitted information through a no change notification. FDA는 매년 10월 1일부터 12월 31일 사이에 시설을 재등록해야 합니다. 각 시설에서는 기존에 제출한 정보에 대한 변경 사항이 없다는 사실을 변경 없음 보고를 통해 통보할 수 있습니다. FDA does expect that there are changes to the company's information or contact information, that it is promptly updated to ensure contact can be made if notices are issued. FDA 입장에서는 통보가 발행된 경우에 연락을 확실히 할 수 있도록 변경된 회사의 정보 또는 연락처 정보가 적시에 업데이트되어 있어야 합니다. It is important that when there are changes to an existing importer's information, or there is a new importer to be added, that the registration is updated prior to shipping. Since the importer must have a DUNS number, the process can be delayed if not already assigned by Dun & Bradstreet at the time of submission. 기존 수입사 정보에 변경 사항이 있거나 등록 사항에 새로운 수입사가 추가되는 경우 선적 전에 등록 업데이트가 되어야 하는 것이 중요합니다. 수입사는 던스 번호를 반드시 부여받아야 하기 때문에 제출 당시 던 & 브래드스트리트에 의해 미리 부여받지 않았다면 해당 절차가 지연될 수 있습니다. Lastly, FDA does require that establishments to submit notice when an establishment goes out of business or if the establishment is no longer engaged in the manufacture of drug products. FDA discourages companies from letting registrations expire at the end of the year versus submitting the respective notice to indicate whether the business is out of business or no longer engaged in the manufacture of drug products. 마지막으로 FDA는 시설을 폐업하거나 시설이 더 이상 의약품 제조에 관여하지 않는 경우 시설에서 통보를 제출할 것을 요구하고 있습니다. 더 이상 사업을 운영하지 않거나 의약품 제조에 관여하지 않는 경우를 알려주기 위해 FDA에서는 해당 통보를 제출해서 업체가 연말에 등록이 만료되어 버리는 경우를 방지하고자 합니다. FDA has a public database that lists all establishments that are currently registered as drug manufacturers. The database is easy to search, and you can even search within the results to further filter out the list to the establishment you are looking up. FDA에는 의약품 제조사로 현재 등록되어 있는 모든 시설을 리스팅하는 공식 데이터베이스가 있습니다. 데이터베이스에서는 검색하고자 하는 시설에 대한 리스트를 향후에 필터링하기 위해 검색 결과 안에서 누구나 쉽게 찾아볼 수가 있습니다. Not all information that is submitted in the submission is made public information. Contact information is not provided in the interactive interface. The business operation qualifier that indicates what type of drug products the establishment handles is also not listed. 제출 과정에서 제출된 모든 정보가 공식 정보로 등재되지는 않습니다. 연락처는 상호 소통 인터페이스에서 제공되지는 않습니다. 시설이 취급하는 의약품에는 어떤 것들이 있는지에 대한 정보를 알려주는 사업체 운영 정보 역시 등재되지 않습니다. FDA does purge the system in the new year when establishments have not duly re-registered for the new calendar year. It is common for an increase in detentions because of establishments that did not register during the re-registration period. FDA는 새로운 영년의 기준에서 시설이 정식으로 재등록되지 않은 경우에는 차년도 시스템에서 그 정보를 삭제하게 됩니다. 재등록 기간 동안 등록을 하지 않은 시설 때문에 억류건이 많아지게 되는 것이 일반적인 사례입니다. Let's take a moment to summarize what we have learned about drug establishment registration submissions. 그러면 의약품 시설 등록 제출 사항에 대해서 우리가 배운 사항들에 대해 요약해 보도록 하겠습니다. The purpose of a drug establishment registration is to inform FDA what establishments are engaged in the manufacture of drug products for commercial distribution in the United States.
의약품 시설 등록의 목적은 미국 내 상업적으로 유통되는 의약품에 관여하는 제조사에는 어떤 시설이 있는지에 대한 정보를 FDA에게 알려주는 것입니다. A registration must be resubmitted every year between October 1st and December 31st. 등록은 매년 10월 1일부터 12월 31일까지 반드시 재등록되어야 합니다. Establishments not located in the United States are required to designate a United States agent and must list importers within the submission. 미국에 소재하지 않은 시설은 미국 대행사를 지정해야만 하고 제출서 내에는 수입자를 명기해야만 합니다. Detentions are common when a site is not registered or when an importer is not listed on the manufacturer's registration. 소재지가 등록되지 않거나 수입자가 제조사의 등록 절차에 명기되지 않았다라고 하는 경우 대개는 억류되게 됩니다. Now we will move forward to discuss the requirements involved in drug product listings. 그러면 지금부터 의약품 리스팅 관련한 요건에 대해 논의해 보도록 하겠습니다. By having a database of drug products, FDA knows what drug products are in commercial distribution, who is manufacturing the drug products, and who is private labeling drug products. Private label distributors hire contract manufacturers to manufacture the drug product on their behalf, and then name its company as the distributor on the labeling. 의약품의 데이터베이스가 있기 때문에 FDA에서는 어떤 의약품이 상업적으로 유통되고 있고 누가 그 의약품을 제조하고 있으며 누가 그 의약품을 자체 라벨링하고 있는지를 인식하게 됩니다. 자체 라벨 유통사는 제조사와 계약하여 고용 관계를 맺고 대행하여 의약품을 제조하도록 하고 있으며 라벨링 유통사로 자사를 등재하게 됩니다. Each registered establishment is required to list all products it manufactures for commercial distribution. A drug product listing is an electronic submission to the FDA, also in structured pragmatic labeling format. 등록된 시설은 각각 상업적으로 유통하기 위해서 제조하고 있는 모든 제품을 필수적으로 리스팅해야 합니다. 의약품 리스팅은 FDA의 하나의 전자 제출이 이루어져야 하며 이 과정 역시 SPL, 즉 구조화된 실용 라벨링 포맷을 준수해야 합니다. As always, there are exceptions. Facilities that are contract testing laboratory are required to register its establishment with FDA, but do not have to list the product it analyzes. 언제나 그랬듯이 항상 예외 대상은 있습니다. 시험 연구소를 계약한 시설은 FDA에 그 시설을 등록해야 하지만 분석하고 있는 제품을 리스팅할 필요는 없습니다. Facilities that assemble kits are required to register with FDA, but it seems at this point in time, FDA is not requiring the assemblers to list the kits with its own NDC number. 키트를 어셈블링하는 시설은 FDA에 등록이 되어야 하지만 현재로서는 FDA가 어셈블러가 자체 NDC, 즉 국가의약 코드를 키트와 함께 리스팅할 필요는 없다고 보고 있습니다. Non-US sites that produce drug products, but do not directly import into the United States, may not have to list its drug products if the drug products are further manufactured at another facility and is then offered for import into the United States. 만약에 의약품이 다른 시설에서 추가 제조되어서 미국 내 수입을 위해 진행되는 경우 의약품이 미국 외 소재지에서 생산되지만 직접 미국에 수입되지 않는 경우에는 그런 의약품은 리스팅할 필요가 없습니다. Information that is needed to list a drug product includes 의약품 리스팅을 위해 필요한 정보는 다음을 포함하고 있습니다. a national drug code number assigned specifically for that product. We will discuss further what a national drug code number is and how it is assigned in a moment. 먼저 해당 제품에 특별히 부여된 국가의약품 코드 번호, NDC 번호입니다. 국가의약품 코드 번호가 무엇인지, 그리고 현재 어떻게 설정이 되고 있는지는 향후에 논의하도록 하겠습니다. The product name must be included in the submission. The proprietary name is the name of the product as it will be marketed.
the generic name is also included, which typically lists the active ingredients. 제품명은 제출서에 반드시 포함되어야 합니다. 상표명은 시판될 제품의 이름입니다. 특정 활성 성분을 리스팅하는 경우에 일반 약명도 포함해야 합니다. Dosage form is included that clarifies if the drug is a cream, patch, or pill. Route of administration tells FDA the intended pathway that the drug will be taken. For sunscreens, route of administration is topical. 그리고 제형, 해당 의약품이 크림인지, 패치인지, 알약인지를 규정하는 그 제형도 포함되어 있습니다. 투여 경로는 의약품이 투여될 의도한 경로를 FDA에게 알려주게 됩니다. 자외선 차단제의 경우에는 그 투여 경로가 국소 부위, 즉 토피컬이 되게 됩니다. Ingredients are required to be listed in the submission, broken down between active and inactive ingredients. It is also required to provide the strength of the active ingredients. 제출서에는 활성 성분과 비활성 성분이 분류되어서 리스팅되어야 합니다. 활성 성분의 함량 역시 제공되어야 합니다. Packaging information tells FDA how much of a drug product is in a package and the package type, such as 50 milliliters in a bottle in a carton. 그리고 포장 정보는 하나의 의약품이 얼만큼 포장되어 있고 또 한 카톤에 들어있는 병 하나에 50ml 정도가 있다라고 하는 그 포장 형태를 FDA에게 알려주게 됩니다. Manufacturer's company name and DUNS number must be included in the submission. Also, a copy of the artwork of the packaging is required in the submission. Artwork must be legible. It cannot be blurry. 제조사의 상호명과 던스 번호는 제출서에 반드시 포함되어야 합니다. 또한 포장 도안 역시 제출 시 요구됩니다. 도안, 즉 아트워크는 반드시 가독성이 있어야 하고 흐릿하거나 모호해서는 안 됩니다. In comparison, drug product listings are more involved than drug establishment registration submissions. 상대적으로 의약품 시설 등록 제출보다는 그 의약품 리스팅이 그것보다는 상세하다고 할 수 있겠습니다. Establishments have DUNS numbers that are unique to each site. For drug products, a national drug code number, also referred to as the NDC number, is unique to each drug product. 시설은 각 소재지에 따라 고유한 던스 번호가 있습니다. 의약품에는 NDC 번호라고 일컬어지는 하나의 국가 의약품 코드 번호, 즉 각 의약품에 따라 고유하게 부여되는 번호가 있게 됩니다. Currently, the NDC number is 10 digits. The NDC number is composed of 3 segments separated by a hyphen. 현재 NDC 번호는 10자리의 숫자로 구성되어 있습니다. NDC 번호는 3개의 세그먼트를 하이픈으로 나누어서 표기하게 됩니다. The first segment is the labeler code. This is specific to the company listing the product. 첫 번째 세그먼트는 레이블러 코드인데요. 이 세그먼트에서는 제품을 리스팅하는 회사를 식별하게 됩니다. The second segment is the product code. It is specific to the product. 두 번째 세그먼트는 제품 코드입니다. 이 세그먼트에서는 제품을 식별하게 됩니다. Products commonly come in various package sizes and package types. This is where the third segment will be unique to the packaging. 일반적으로 제품은 다양한 포장 사이즈 및 패키지 유형으로 출시가 되게 됩니다. 이 세 번째 세그먼트가 그 각 패키징을 식별하는 고유한 번호가 됩니다. FDA assigns the labeler code to a company. The labeler code can be shared among all the affiliates and subsidiaries of a company. FDA는 회사에 레이블러 코드를 부여합니다. 레이블러 코드는 한 회사의 모든 계열사 및 자회사가 공유할 수 있습니다. The rest of the NDC number is assigned by the company. 그리고 나머지 NDC 번호는 회사에 의해서 부여되게 됩니다. The second segment, product code, is specific to the product name, active pharmaceutical ingredients, as well as the strength of those active pharmaceutical ingredients. If the product is a solid dosage form, then characteristics such as size, color, shape will also be an identifier for the product code.
If any of this information changes, a new product code assignment is required. 두 번째 세그먼트인 제품 코드는 제품명, 활성 의약 성분, 즉 API, 그리고 그 API의 함량을 식별하게 됩니다. 만약에 해당 제품이 고체의 제형이라면 크기, 색상, 형태와 같은 특성 역시 제품 코드를 위한 식별자가 됩니다. 만약 이러한 정보가 변경된다면 새로운 제품 코드 부여가 필요합니다. The third segment, package code, is specific to the quantity, package type, and levels of package. If any of this information changes, then a new package code must be assigned. 세 번째 세그먼트인 패키지 코드는 수량, 패키지 유형 및 패키지 수준을 식별합니다. 이 정보에 대해서 변경 사항이 있는 경우 새로운 패키지 코드가 부여되어야 합니다. Registrar Corp helps our customers assign NDC numbers for their drug products when listing drug products on their behalf. 레지스트라사에서는 의약품 리스팅 대행할 시에 저희 고객들의 의약품 NDC 번호를 부여받을 수 있도록 지원하고 있습니다. There are two configurations that NDC numbers can be organized. NDC로 설정될 수 있는 두 가지 조합이 있습니다. For establishments that produce many different products, but not many package variations, then the 541 format is helpful to use. 다양한 제품군을 생산하고 있지만 패키지 종류가 그렇게 많지 않은 시설의 경우에는 541 포맷이 용이합니다. For establishments where there are many package variations for a product, then the 532 format is helpful to use. 그런데 한 가지 상품에 대해서 다양한 패키지 종류가 있는 시설의 경우에는 532 포맷이 사용에 용이합니다. Whichever configuration is used for the first listing submission, all future listings filed for that labeler code will be required to follow that configuration. 최초 리스팅 제출을 위해서는 두 가지 조합 중 어느 것도 사용될 수 있지만 해당하는 레이블러 코드로 일단 접수가 되는 후에 모든 그 리스팅 필드는 선택했던 조합을 따라야만 합니다. For FDA to assign a labeler code, a labeler code request must be electronically submitted to FDA. In the request, FDA requires the company name, DUNS number, establishment physical address, not mailing address, and contact information for a designated registered contact. FDA also wants to know the business operation, such as is the company manufacturing or is it distributing drug products under its own label? In addition, FDA wants to know what type of products will be handled by the company. If the company is not in the United States, FDA requires a United States agent to be designated, as is required in drug establishment registrations. FDA에서 레이블러 코드를 할당받기 위해서는 하나의 레이블러 코드가 반드시 FDA에 전자제출되어야 합니다. FDA에서는 상호명, 던스 번호, 그리고 우편물 수령 주소가 아닌 실제 시설의 소재지 주소, 지정된 상표 등록자 연락처 정보 등을 요구합니다. 또한 FDA에서는 그 회사가 제조를 하는지 아니면 자체 라벨로 의약품을 유통하고 있는지와 같은 사업체 운영 상태를 알고자 합니다. 또한 FDA에서 알고자 하는 사항에는 어떤 유형의 제품이 해당 회사에 의해 취급되는지가 있습니다. 만약에 미국에 소재하지 않는 회사라면 FDA에서는 의약품 시설 등록에 필요한 지정된 미국 대행사의 정보를 요구하게 됩니다. FDA requires labeler code request submissions to be kept up to date. At this moment in time, there is no specific time frame to update a labeler code submission, nor is there a no change notification for labeler codes. FDA의 레이블러 코드 요청 제출 시 최신 상태의 정보가 업데이트되어 있어야 합니다. 이 단계에서 레이블러 코드 제출을 업데이트하기 위한 특정 기간이 있거나 레이블러 코드를 위한 변경 고지는 없습니다. FDA expects companies to submit updates at the time updates occur. These changes include a change in company name, DUNS number, address, contact information for the designated registered contact or United States agent, or when there is a change in business functions.
하지만 FDA가 바라는 것은 업체들의 업데이트가 발생을 한다고 하면 바로 그 업데이트 사항을 제출하는 것입니다. 이러한 변경 사항들에 해당하는 항목으로는 상호명, 던스 번호, 주소, 지정된 등록자의 연락처 또는 미국 대행사 연락처 정보, 그리고 사업체 기능에 있어서 변경이 있는지 등등이 있습니다. Up to this point, we have been focused on manufacturers' responsibilities. Companies who do not manufacture drug products but own the label or brand of a drug product are named on the labeling as defined are private label distributors. Private label distributors do not register an establishment with FDA, as the facility is not engaged in the manufacturing processing of a drug product, but are only named as a distributor on the labeling. 지금까지 저희는 제조사의 책임에 중점을 두고 관련 사항을 살펴보았습니다. 그런데 의약품을 제조하지는 않지만 어떤 의약품의 라벨 또는 브랜드를 소유하고 라벨링에 명기되는 회사는 자체 라벨 유통사, 즉 PLD라고 분류됩니다. 자체 라벨 유통사는 해당 시설이 특정 의약품의 제조 과정에 연관되어 있지 않기 때문에 그 시설을 FDA에 등록하지는 않지만 라벨링의 유통사로서 명기되게 됩니다. When a human drug product is contract manufactured for a private label distributor, FDA requires the drug to be listed by the manufacturer using the labeler code of the manufacturer's company name as the manufacturer listing. In addition to that listing, FDA also requires the contract manufacturer to list the human drug product using the labeler code of the PLD, private label distributor. So one drug product will in fact have two NDC number assignments. The listing that uses the contract manufacturer's labeler code, when properly listed, will be kept confidential by FDA. It will not be released in public databases. 그러면 인체용 의약품이 자체 라벨 유통사, 즉 PLD를 위해서 계약 제조된 경우에 FDA는 해당 의약품이 제조사 리스팅에 있는 대로 제조사의 상호명 레이블러 코드를 사용해서 제조사에 의해 리스팅될 것을 요구하고 있습니다. 그런데 그 리스팅에는 추가적으로 계약 제조사가 PLD, 즉 자체 라벨 유통사의 레이블러 코드를 사용해서 인체용 의약품을 리스팅하도록 요구하고 있습니다. 그러니까 하나의 의약품은 사실 두 개의 NDC 번호를 할당받게 되는 것입니다. 알맞게 리스팅이 된 경우에는 계약 제조사의 레이블러 코드를 사용하는 리스팅은 FDA에 의해서 기밀이 보장되고 공공 데이터베이스에 유출되지는 않게 됩니다. So it is the initial responsibility of the contract manufacturer to list the product under both companies' respective labeler codes. The private label distributor can elect to list under its company's labeler code. When the private label distributor takes on this responsibility, it should inform the manufacturer to prevent duplicate listing submissions. Also, the private label distributor will be responsible for keeping the listings up to date and certified with FDA. 계약 제조사가 처음에 회사 개별 레이블러 코드 및 자체 라벨 유통사 모두에 대해서 제품을 리스팅하는 책임을 지고 있긴 하나 회사의 레이블러 코드를 리스팅하는 것을 선택할 수는 있습니다. 자체 레이블 유통사가 즉 PLD가 이 책임을 지는 경우에는 리스팅 제출 중복을 막기 위해서 제조사에게 미리 고지해 둘 필요가 있습니다. 또한 자체 레이블 유통사는 FDA에게 리스팅 최신 정보를 업데이트하고 인증을 받아야 하는 책임을 가지게 됩니다. FDA shares the product listing database with the National Library of Medicine. The National Library of Medicine has a public database called DailyMed. In this database, you can look up drug product listings, mainly in finished dosage form. DailyMed allows you to view the labeling and the majority of the submission data. The manufacturer can be marked as confidential, so it is not uncommon to not find the manufacturer's information on this site. The site also, oops, go ahead. I'm sorry. You're good. FDA는 제품 리스팅 데이터베이스를 미국의 국립의학도서관, 즉 National Library of Medicine과 공유하게 됩니다. 국립의학도서관은 데일리메드라고 칭하는 공공 데이터베이스를 보유하고 있습니다.
이 데이터베이스에서 여러분이 완료 제형에서 주로 의약품 리스팅을 검색할 수 있게 됩니다. 데일리메드는 라벨링과 제출 데이터의 대부분을 볼 수 있도록 허용하고 있습니다. 그런데 제조사는 기밀 등급으로 지정될 수 있어서 해당 사이트에서 제조사의 정보를 찾지 못하는 경우가 보통입니다. The site also allows you to easily download the listing in an easy-to-print read format. 해당 사이트는 또한 열람이 쉽게 하기 위해서 출력물 형태로 리스팅 목록을 용이하게 다운로드할 수 있도록 하고 있습니다. There is also a disclaimer for listings that are marketed under a monograph that most over-the-counter drugs are not reviewed and approved by FDA. However, they may be marketed if they comply with applicable regulations and policies. FDA has not evaluated whether this product complies. It is important when marketing over-the-counter monograph drug products to never indicate any approval for the product by the FDA. 모노그래프에 등록돼서 시중에 판매되는 제품의 리스팅에 대한 주의사항으로는 대부분의 일반 의약품은 FDA에 의해서 검토되거나 승인되지는 않지만 해당 수준의 규제 조항 및 정책을 준수하는 경우에는 그러면 시판될 수 있습니다. FDA는 이 제품이 규정에 부합하는지 아닌지 여부를 판정하지는 않고 있습니다. OTC 모노그래프 의약품을 시판하는 경우 FDA에 의한 어떠한 제품 승인도 지시하지는 않는다는 것을 인지하는 것이 중요합니다. A public database that is provided by the FDA is the National Drug Code Directory. This database is more limited in the information it provides. Unlike DailyMed, it does not provide the artwork for review. This database is helpful to confirm whether a listing is certified. FDA에서 제공하고 있는 공공 데이터베이스는 국가의약품 코드 디렉토리입니다. 이 데이터베이스는 제공하는 정보의 범위가 보다 제한되어 있습니다. 데일리메드와는 다르게 열람을 위한 도안을 제공하고 있지는 않습니다. 이 데이터베이스는 리스팅이 승인되었는지 아닌지를 확인하기 위해 유용합니다. Information that is filed with FDA must remain up to date. It is important to submit updates when the company name or DUNS number changes for the manufacturer or to the information for which the labeler code belongs to, known as the labeler in a listing submission. If there is a change in inactive ingredients, the listing can be updated without obtaining a new NDC number assignment. Artwork can be updated as long as certain criteria is not modified, which we will discuss momentarily. Anytime a product is no longer being marketed or manufactured, the listing must be updated to indicate its marketing status to completed with an end marketing date. FDA advises that the end marketing date can be the expiration date of the last manufactured lot. FDA에 접수되어야 하는 정보는 반드시 최신 상태를 유지해야 합니다. 제조사의 상호명 또는 던스 번호 변경 또는 리스팅 제출서에서 레이블러로 명기된 업체가 보유한 레이블러 코드의 정보에 변경 사항이 발생하면 그에 따른 업데이트 사항을 제출하는 것이 중요합니다. 만약 비활성 성분에 변경 사항이 있는 경우 리스팅은 새로운 NDC 번호 할당 부여 없이 그냥 업데이트가 가능합니다. 특정 기준이 수정되지 않는 한 도안이 업데이트 될 수 있는데 이에 대해서는 잠시 후에 다시 논의하도록 하겠습니다. 어떤 제품이 더 이상 시중에 유통되거나 제조되지 않는 시점에서 리스팅이 반드시 업데이트되어 시판이 종료된 일자까지 완료하여서 해당 시판 현황이 명시되어야만 합니다. FDA는 시판 종료 일자가 마지막 제조 로트의 유효 기간이 될 수 있도록 권고하고 있습니다. All too common changes will require the assignment of a new NDC number. If there is a change to the product name, FDA considers it as a new product and must have its own unique NDC number assignment. 그런데 모든 일반적인 변경 사항에는 새로운 NDC 번호 할당이 필요합니다. 제품명에 변경 사항이 있는 경우 FDA는 그 제품을 새로운 제품으로 간주하며 해당 제품은 반드시 고유 NDC 번호를 따로 할당받아야 합니다.
A change in the active ingredient or the strength of an active ingredient is considered a significant change that requires a new NDC number assignment. 활성 성분 또는 활성 성분의 함량 변경 사항은 신규 NDC 번호 할당이 필요한 아주 중대한 변경 사항으로 간주되고 있습니다. A change in the dosage form, such as cream, gel, solution, is considered a new product and must have a new NDC number assignment. 크림, 젤, 용액 같은 제형의 변경 사항이 있을 경우에는 역시 새로운 상품으로 간주되어서 반드시 신규 NDC 번호 할당이 필요하게 됩니다. From time to time, a prescription drug may be approved for over-the-counter use. This is considered a significant change and requires the assignment of a new NDC number. 처방의약품이 일반 의약품 용도로 승인되는 경우도 종종 있습니다. 이 경우도 중대한 변경 사항으로 간주되어서 신규 NDC 번호 할당이 필요하게 됩니다. All the changes mentioned so far would be changes to the second segment of the NDC number. 지금까지 언급한 모든 변경 사항은 NDC 번호의 두 번째 세그먼트에 해당하는 변경 항목들입니다. The last segment of the NDC number must be different if there is a change in the package size or type of packaging. So if you have a bottle of 30 milliliters of sunscreen and change it to a larger size, say 50 milliliters, then you can keep the first two segments the same. But the last segment, the package code, in the NDC number will need to be a new number that has not been used yet for that NDC number. 그런데 만약 포장 크기나 패키징 형태의 변경 사항이 있는 경우에는 마지막 NDC 세그먼트가 반드시 기존과는 달라져야 합니다. 예를 들어서 만약에 30ml짜리 자외선 차단제가 한 병이 있는데 이거를 50ml 정도로 더 큰 크기로 변경하고자 한다면 첫 번째와 두 번째 세그먼트는 유지하되 마지막 세그먼트인 NDC 번호의 패키지 코드는 기존의 NDC 번호로 쓰이지 않았던 새로운 번호가 필요하게 되는 것입니다. To ensure that the listing data remains accurate and current, FDA requires that registrants review the listings every year during the registration renewal period, which is between October 1st and December 31st. Registrants must certify that there are no changes through a blanket no change certification submission for listings that have no changes that will expire by the end of the current year. Listings that require updates will need to be resubmitted with the updated information or relist under a new NDC number if any of the information went over in the previous slides applies. 리스팅 데이터가 정확하고 또 최신 상태로 유지하도록 하기 위해서는 FDA가 10월 1일부터 12월 31일 사이인 등록 갱신 기간 동안 매년 리스팅을 검토하도록 하고 있습니다. 등록자는 당해 연도 연말까지 만료될 변경 사항이 없도록 리스팅 목록에 대한 인증 제출에 변경 사항이 없는지를 전면적으로 파악해서 그 변경 사항이 없다라고 하는 것을 반드시 인증해야 합니다. 업데이트가 필요한 리스팅 목록에서 이전 슬라이드에서 다루었던 그 어떤 정보가 거기에 해당한다라고 하면 신규 NDC 번호를 받아서 정보를 업데이트하거나 다시 리스팅해서 제출할 필요가 있습니다. FDA does purge out listings from the public directory in the new year that are not certified for the current calendar year. 왜냐하면 FDA는 당해 연도에서 인증되지 않은 리스팅은 다음 해에 공공 디렉토리에서 삭제하게 되기 때문입니다. To review, drug product listings is an electronic submission to the FDA. These submissions inform FDA which drug products are in commercial distribution, who is manufacturing these drug products, and who is private label distributing drug products. 요약하자면 의약품 리스팅은 FDA에 전자 제출되어야 합니다. 그리고 해당 제출 항목은 FDA에게 어떤 의약품이 현재 상업적으로 유통이 되고 있고 누가 이 의약품을 제조하고 있으며 누가 이 의약품을 자체 라벨 유통을 하고 있는지에 대한 정보를 제공하게 됩니다. We discussed how drug products are assigned a unique NDC number. 그리고 저희는 어떻게 그 의약품이 고유의 NDC 번호를 할당받는지를 알아보았습니다. Listings include a copy of the artwork. 리스팅에는 도안의 사본이 포함됩니다. And like drug establishment registrations, registrants must review and certify listings on an annual basis. Listings that are not certified are subject to detentions upon entry to the United States. 의약품 등록과 마찬가지로 등록자는 반드시 연간 단위로 리스팅을 검토하고 인증해야 합니다. 인증되지 않은 리스팅 목록은 미국 내 반입 시 억류되게 됩니다. A new requirement for drug registrants
is reporting to the FDA the amount a listed drug product is released or distributed within a calendar year. The first report year started this year for the calendar years 2020 and 2021. 그런데 새로운 그 의약품 등록제를 위한 요건이 있는데 당해 연도에 출시가 되거나 유통된 리스팅된 의약품의 수량을 FDA에게 보고하는 것이 있습니다. 여기서 그 첫째 연도란 2020년과 2021년을 이야기합니다. These reports inform FDA how much of a drug product could be on market. This may help FDA with forecasting and mitigating drug shortages in the future from reoccurring, like the hand sanitizer shortage that occurred during the 2020 coronavirus pandemic. 이 보고서들은 FDA에게 어떤 의약품이 얼마나 시중에 유통이 될 수 있는지에 대한 그 정보를 제공하게 됩니다. 그러니까 이 항목은 2020년에 있었던 코로나 바이러스 팬데믹 당시에 발생했던 손 세정제 부족 사태의 재발이 향후에 일어나는 것을 방지하고 또 FDA가 예측하고 중재할 수 있도록 도움이 되게 됩니다. Each registrant, which may be the manufacturer or private label distributor, are responsible to report annually to the FDA the amount of each listed drug product that was manufactured by such person for commercial distribution. It is not uncommon for drug products to be manufactured by multiple facilities. So each facility should report what was released from its respective facility. 제조사 또는 자체 라벨 유통사에 해당할 수 있는 그 각 등록자들은 상업적 유통을 위해서 담당자에 의해 제조되어서 개별적으로 리스팅된 의약품의 그 수량을 FDA에 연간 단위로 보고할 책임이 있습니다. 사실 의약품이 여러 시설에서 제조되는 것이 흔하기 때문에 각 시설에서는 단위별 시설에서 어떤 제품이 출시되었는지를 보고해야만 합니다. Reports include the NDC number, manufacturer information, the quantity that was released for each month of the reporting year. If the product was repacked or relabeled, then FDA requires to include the source NDC number. 보고서에는 NDC 번호, 제조사 정보, 보고 연도의 각 월별 출시 수량을 포함하게 됩니다. 만약에 제품이 재포장되었다 혹은 재라벨되었다라고 한 경우에 FDA는 소스 NDC 번호를 포함하도록 요구하고 있습니다. For non-US sites, if the manufacturer does not know how much of the product was released that was imported to the United States, then it can check market unknown. This will inform FDA that the amount reported may include quantities that were not imported or offered for import into the United States. 그런데 미국이 아닌 지역의 경우에서는 만약에 제조사가 얼만큼의 수량을 미국으로 수입되었는지를 알지 못한다라고 하면 market unknown, 그러니까 출고량 파악 불가라고 기재해서 제출할 수 있습니다. 이 사항은 FDA에게 보고되어서 미국 내에 수입이 되지 않았거나 수입이 진행되지 않은 그 수량을 보고해서 또 알려주게 됩니다. Reports are due by February 15th of each year with the amounts of each drug listed for the previous calendar year. This is not that much soon after the re-registration period that ends December 31st. Registrar Corp has a system that makes it easy to report your amounts by logging the data throughout the year. So when you are ready in January to log in that last month, you can easily send over your data to us to report to FDA on your behalf. 보고서 기한은 매년 2월 15일로 전년도에 리스팅된 의약품의 개별 수량과 함께 제출되어야 합니다. 12월 31일이 마감인 재등록 기간과 그리 멀지 않은 그 기간 시기를 가지고 있습니다. 저희 레지스트라사에서는 연간 데이터를 기록해서 귀사의 수량을 용이하게 보고할 수 있도록 하는 시스템을 보유하고 있습니다. 그렇기 때문에 여러분이 1월에 전월분을 기록할 준비가 이미 되어 있다라고 한다면 FDA의 보고서 제출을 위해서 귀사의 데이터를 편하게 저희에게 보내주시면 되게 됩니다. Another new requirement drug manufacturers of over-the-counter monograph drug products is the collection of fees by the FDA. OTC 모노그래프 의약품의 또 다른 약품 제조사 신규 요건으로는 FDA의 사용자 수수료 프로그램이 있습니다. User fee programs must be authorized by Congress for FDA to collect. The fees that are collected by industry fund FDA's programs that help with the performance of FDA's review goals, aid industry, and help accelerate innovation that in turn helps consumers to more options for healthcare.
사용자 수수료 프로그램은 FDA 징수를 위해서 의회에서 승인받았습니다. 산업계 재원의 FDA 프로그램에 의해 징수되는 수수료는 FDA의 검토 목표 성과를 돕고 산업계를 보조하며 혁신을 가속화하는 데 도움을 주어서 결국에 소비자가 보건에 있어 보다 많은 선택지를 갖게 하도록 돕게 됩니다. The idea of program fees is not a new concept. Since 1992, there has been various fee programs implemented. Until recently, 2020, over-the-counter monograph drug manufacturers did not have to pay fees to FDA. 사실 프로그램 수수료 아이디어는 새로운 개념은 아닙니다. 1992년 이래로 다양한 수수료 프로그램들이 시행되어 왔습니다. 최근 2020년까지는 OTC 모노그래프 의약품 제조사는 사실 FDA에게 수수료를 지불할 필요가 없었습니다. As part of the Coronavirus Aid, Relief, and Economy Security Act that was enacted on March 27th of 2020, also referred to as the CARES Act, included a section that formed the fee program over-the-counter monograph drug products, or in short, OMUFA. 그런데 코로나 바이러스 구호의 일환으로 소위 세이여스법이라고 일컫는 구호 및 경제보안법이 2020년 3월 27일에 시행되었고 오버 더 카운터 모노그래프 드러그 프로덕트, 즉 오무파라고 부르는 수수료 프로그램을 설립한 섹션을 포함하게 되었습니다. The intentions for this program were to help fund FDA that was lacking the resources to effectively advance the outdated monograph system. By being able to accelerate the review process and update monographs, this fee program helps to ensure that drugs are safe and effective for all. 본 프로그램의 목적은 만료된 모노그래프 시스템을 효과적으로 개선시키기 위해서 그동안 부족했던 FDA의 재원을 지원하는 것이었습니다. 검토 절차 및 모노그래프 업데이트 가속화를 가능하게 함으로써 본 수수료 프로그램은 모두에게 의약품이 안전하고 효과적일 수 있도록 돕게 됩니다. Establishments that manufacture over-the-counter monograph drug products are subject to the fees under the OMUFA program. This includes contract manufacturers. OTC 모노그래프 의약품을 제조하는 모든 시설은 오무파 프로그램의 수수료를 지불해야 하고 그 범위에는 계약 제조사도 포함됩니다. Establishments that only manufacture drugs under an application, such as new drug applications or unapproved drugs such as homeopathics, are not subject to fees under OMUFA. New drug application applicants are subject to fees under its own program, known as Prescription Drug User Fee Program. Applicants and manufacturers of generic drugs under abbreviated new drug applications have fees under the Generic Drug User Fee Program. At the moment, there are no user fees for homeopathic drug manufacturers. Veterinary drugs do not apply under OMUFA either, as it is only for human drugs. There is a user fee program for veterinary drugs, but once again, it does not apply to all animal drugs. 자, 그러니까 신청서 상의 의약품만 제조하는 시설, 그러니까 신약 신청이나 동종요법 제재 제조약품과 같은 비승인 의약품만 제조하는 시설은 오무파의 수수료를 지불할 필요가 없습니다. 지불하지 않습니다. 그리고 신약 의약품 신청사는 처방의약품 수수료 프로그램, 즉 PDUFP로 통칭되는 자체 프로그램의 수수료를 지불하게 되면 됩니다. 약식 신약 신청서에 해당하는 제너릭 의약품의 신청사 및 제조사는 제너릭 의약품 수수료 프로그램 GDUFP의 수수료를 지불하면 됩니다. 현재로서는 동종요법 제재 의약품 제조사에게 사용자 수수료가 부과되지 않습니다. 동물용 의약품에도 인체용 의약품에만 해당되는 오무파가 적용되지는 않습니다. 동물용 의약품에는 따로 부과되는 수수료 프로그램이 있지만 그렇다고 또 모든 동물용 프로그램에 그 수수료가 부과되지는 않는다는 것을 강조드리겠습니다. A facility is classified as an over-the-counter monograph drug facility, MDF, if it is under one management at one geographic location. There is a contractual relationship and does not exclusively produce clinical research supplies, tests, or place outer packaging on packages containing multiple products. 하나의 시설이 OTC 모노그래프 시설인 MDF로 분류되는 경우는 다음과 같습니다.
하나의 지리적 위치에서 한 관리 부서 하에 있는 경우, 또는 개별적인 계약 관계가 있는 경우, 또는 임상 연구 용품만 생산하거나 테스트만 한다거나 다중 제품을 포함하는 패키지의 외부 포장만 한다거나라고 하는 경우에 MDF에 해당하게 됩니다. A contract manufacturing facility, CMO, is one where the facility is neither the owner of such manufacturing facility nor any affiliate of such owner or facility that sells the over-the-counter monograph drug product produced at such facility directly to wholesalers, retailers, or consumers in the United States. 계약 제조사 시설, 즉 CMO란 OTC 모노그래프 의약품 시설로서 그 시설의 소유주 혹은 소유주의 계열사 또는 시설의 계열사가 해당 시설에서 생산된 OTC 모노그래프 의약품을 미국 내의 도매업자, 소매업자 또는 소비자에게 직접 판매하지 않는 곳을 이야기하고 있습니다. We define monograph drug facility and contract manufacturing facility because if a facility qualifies as a contract manufacturing facility, then the facility will only owe 2/3 of the amount that is owed of a qualifying monograph drug facility. A facility does not incur both fees. It can only owe one, either the monograph drug facility fee or contract manufacturing facility fee. 저희가 MDF와 CMO를 정의하는 이유가 있습니다. 만약에 어떤 시설이 계약 제조시설, 즉 CMO다라고 한다면 그 시설은 MDF에게 부과되는 그러니까 시설의 그 수수료의 3분의 2만 부과되게 됩니다. 결국 하나의 시설이 두 가지 수수료를 모두 다 납부할 수는 없습니다. 그렇기 때문에 오로지 한 종류의 수수료, 즉 MDF 수수료를 지불하거나 혹은 CMO 수수료를 지불하거나 그래서 둘 중 하나만 부과될 수 있습니다. There are always the exceptions. Due to the shortage of hand sanitizers, many businesses helped with the shortage by contributing to the manufacturing of hand sanitizers during the pandemic. It was not appropriate for FDA to impose a user fee on companies where these companies stepped up to help in a public emergency. FDA retracted the initial announcement for the first collection of AMUFA fees and added in the exception for hand sanitizer manufacturers. If the manufacturing activity started on or after January 27th of 2020, this exception remains in effect until the public health emergency is declared as over. 물론 언제나 예외 사항은 있습니다. 그 손소독제 부족 사태로 인해서 많은 사업체에서 팬데믹 그 기간 동안에 손소독제 제조에 기여를 해줌으로써 그 손소독제 고갈 사태에서 도움을 주었습니다. 그런 상황에서 FDA가 공공 비상 상황에서 기꺼이 도움을 준 업체들에게 사용자 수수료를 부과하는 것은 적절하진 않았습니다. 따라서 FDA는 오무파 수수료의 최초 징수에 대한 그 초기 공표를 철회하게 되었고 이미 제조 활동을 시작했거나 혹은 2020년 1월 27일 이후에 그 손소독제 제조를 시작하였다면 그 제조업자들에게는 수수료를 면제해 주겠다라고 하는 조항을 추가하였습니다. 이 면제 조항은 공중보건 비상 상황이 종료되었다라고 선언될 때까지는 계속 유효하게 됩니다. The facility fee is due each year on June 1st, or the first business day of June. Facilities that are registered in the previous calendar year will be subject to the fee. It is not incurred on the facilities that are registered on the date the fee incurs. 그러면 시설 수수료는 매년 6월 1일 또는 6월의 첫 번째 영업일자까지 납부되어야 합니다. 전년도에 이미 등록이 된 시설도 수수료를 납부하게 됩니다. 그런데 수수료가 발생하는 날짜 당일에 등록된 시설에는 부과되지 않습니다. The current fiscal year fee rates were due on June 1st of this year for facilities that were registered at any point of the year in 2021. Monograph drug facilities who do not qualify as contract manufacturers owed $24,178. Contract manufacturers owed $16,119, which is 2/3 of the monograph drug facility fee. 2021년에 모든 시점에서 등록이 된 그 시설들의 당해 올해 회계연도 수수료 요율 납부 기한은 올해 6월 1일까지였습니다. 계약 생산자 등급이 아닌 모노그래프 의약품 시설은 $24,178를 납부해야 됩니다.
그런데 계약 생산자는 16,119달러를 납부하면 되고 그는 모노그래프 시설 수수료의 3분의 2에 해당하는 금액입니다. Facilities that ceased all activities by the end of the year will owe the facility fee for the upcoming fiscal year due on June 1st. As long as the facility does not re-register, then it will not owe the fee in the second year after deregistering. In this case, that would be June 1st of 2024. 연말까지 모든 활동을 중단한 시설은 그 도래하는 회계 연도의 6월 1일까지 시설 수수료를 납부해야 합니다. 그런데 해당 시설을 재등록하지 않는 이상 그 재등록을 하지 않은 이후에 2000년도에 대한 수수료는 부과되지 않습니다. 그러니까 이 경우에는 2024년 6월 1일에는 그 수수료를 납부하지 않아도 되는 것입니다. Facilities that do not duly pay the AMUFA fee will be issued an invoice by FDA when the fee is past due. FDA publishes a public list of facilities that are past called the arrears list. Drug products manufactured at that seat are deemed misbranded. Shipments for entry into the United States can be refused entry for lack of payment to the FDA. It is important to understand that when engaging in the manufacture of over-the-counter monograph drug products, such as sunscreen, fees can incur by the FDA. 수수료 기한이 지난 경우에 오무파 수수료를 정식으로 제대로 지불하지 않은 시설에 대해서는 FDA에서 청구서, 즉 인보이스를 발행하게 됩니다. FDA에서는 납부 기한을 지난 시설들에 대해서 자체 명단이라고 하는 공식 명단을 발행하고 있습니다. 그러한 시설 현장에서 제조되는 의약품들은 이 부정 표시로 간주를 하고 있습니다. 그러면 미국 내 반입된 그런 선정물은 FDA의 납부를 불충분하게 납부하였다라고 해서 그러한 명목으로 반입이 거부되게 됩니다. 자외선 차단제 같은 OTC 모노그래프 의약품의 제조에 관련된 경우에는 그 수수료가 FDA에 의해서 부과된다는 점을 이해하는 것이 여기에서 매우 중요합니다. That concludes my part of this webinar on the regulations of sunscreen drug products. Anna, I turn this back over to you. 여기까지 자외선 차단제의 규제 조항에 대한 웨비나에서 제가 담당하는 세션을 마치도록 하겠습니다. 애너 다음 차례 넘기도록 하겠습니다. 감사합니다. Thank you, Melissa. The next topic we will cover is the mandatory drug labeling that FDA has established for sunscreens. This section will present the mandatory labeling for products marketed under a monograph that has been established by a final order, not sunscreens that are marketed under NDA or ANDA. 감사합니다. 그럼 저희가 다룰 다음 주제는 FDA가 설정한 자외선 차단제용 필수 의약품 라벨링입니다. 본 섹션에서는 NDA, 즉 신약 신청 또는 ANDA, 약식 신약 신청으로 시판되는 자외선 차단제가 아닌 최종 명령에 의해 지정된 모노그래프로 시판되는 제품에 대한 필수 라벨링 항목에 대해서 설명하도록 하겠습니다. These are the minimum mandatory statements that must be present on a sunscreen drug label. In the next few slides, we will discuss each one in greater detail. 다음은 자외선 차단제 약품 라벨에 반드시 명기되어야 하는 최소 필수 구문입니다. 다음 슬라이드에서 각각 세부적인 내용을 말씀드리도록 하겠습니다. When developing your sunscreen drug label, it is important to know that for drugs marketed under a monograph, the content of the labeling will be dictated by that monograph. For drugs marketed under an NDA or ANDA, those application approvals will dictate what appears on the labeling. You cannot deviate from it and add whatever statements you wish. Drug label content is strictly regulated. 자외선 차단제 약품 라벨을 제작할 때 제품을 모노그래프로 출시할 것인지를 아는 것은 매우 중요한데 라벨링의 콘텐츠가 해당 모노그래프에 대해서 그대로 기재될 것이기 때문입니다. 신약 신청 또는 약식 신약 신청으로 약품을 출시한다면 해당되는 신청 승인 내용대로 라벨링에 기재되게 됩니다. 여러분이 다른 곳에서 문구를 따온다거나 혹은 원하는 문구를 임의적으로 추가할 수는 없습니다. 의약품 라벨은 이를 엄격하게 규제하고 있습니다. Monographs will usually dictate exactly what must be declared for certain mandatory statements shown here and discussed in the next few slides.
여기 슬라이드에 보여주시는 대로 모노그래프는 특정 필수 사항에 대해 무엇을 정확히 명시할 것인지를 기재하게 되는데 다음 슬라이드부터 차례로 설명드리도록 하겠습니다. The statement of identity is simply that, the identity of the drug product. It must include the established name of the drug if FDA has specified one. It must include the general pharmacological category or principal intended action. If a product is a mixture of drugs with no established name, then only the pharmacological category or principal intended action must be declared. For sunscreens, this requirement is met by declaring sunscreen on the label. 그러면 제품 식별명, 즉 SOI란 간단히 말해서 의약품을 식별하는 명칭입니다. FDA가 해당 제품을 이제 특정하게 지정하고 있는 경우 반드시 의약품의 정식 명칭을 포함해야만 합니다. 일반 양리학적 범주 또는 주요 의도 작용을 포함해야 됩니다. 만약에 어떤 제품이 의약품군의 혼합물이라서 그 해당하는 정식 명칭이 없는 경우다라고 하면 오로지 양리학적 범주 또는 주요 의도 작용만 반드시 명시되어야 합니다. 자외선 차단제의 경우에는 라벨에 sunscreen, 그러니까 자외선 차단제라고 명기함으로써 이 요건을 충족하게 됩니다. It must be on the front of the package in boldface type parallel to the base of the package. It must be in a type size reasonably related to the most prominent text on the label, which is usually the brand name. 자, 그리고 반드시 패키지의 전면부에 굵은 글씨체로 패키지의 그 바닥면과 평행한 상태에서 명기되어야 합니다. 그러니까 주로 브랜드명으로 기재되는 그 어떤 라벨에서 가장 눈에 띄는 텍스트, 그에 상응하는, 그러니까 그에 뭐 뒤지거나 그에 못하지 않게 그 적정한 활자 크기로 명기되어야 합니다. Sunscreens must also include the sun protection factor value, or SPF, determined by the testing procedures found in the final order. The final order does not include a maximum labeled value. A previous proposed rule had limited the maximum value to 50 plus. The new proposed order would limit it to 60 plus, but at this point in time, it is unclear whether FDA will keep that requirement when it publishes the next final order for sunscreens. 자외선 차단제 라벨은 반드시 최종 명령에 명시된 시험 절차에 의해서 정의된 자외선 차단 지수값 또는 SPF를 포함해야만 합니다. 최종 명령에는 최대 표시값을 특정하게 지정하고 있지는 않습니다. 그 이전에 제한된 규칙은 최대 표시값을 50 플러스로 제한해 왔습니다. 새로 제한된 명령이 60 플러스까지 제한하게 되긴 하지만 현재로서는 자외선 차단제의 다음 최종 명령이 발표될 때 그 FDA가 그 요건을 고수할지 아닐지가 불투명하다고 할 수 있겠습니다. Products that pass the FDA water resistance testing procedures may declare it on the label. These tests are for either 40 or 80 minutes of water resistance. There is also a testing procedure for the broad spectrum claim. Products with an SPF value greater than or equal to 15 that also pass this testing procedure may include broad spectrum on the labeling and include certain statements about the prevention of skin cancer. Testing does not necessarily need to be performed by a US laboratory, but the laboratory that you use should be familiar with and follow the FDA required procedures. FDA 내수성 시험 절차를 통과한 제품군은 라벨이 그 사항을 기재할 수 있습니다. 거기에는 40분 또는 80분 내수성 시험이라고 정된 것이 해당됩니다. 브로드 스펙트럼 클레임을 위한 시험 절차도 있습니다. 이 테스트 절차를 통과한 SPF 15 이상인 제품군 역시 브로드 스펙트럼이라고 라벨링에 기재할 수 있으며 피부암 예방에 관한 특정 문구도 삽입할 수 있습니다. 시험이 반드시 미국의 연구소에서 수행될 필요는 없습니다만 여러분이 이용하는 연구소는 FDA가 요구하는 절차와 유사하거나 혹은 그 동일하게 그 절차를 준수하는 연구소여야만 합니다. The net quantity of contents must be declared by solid or viscous measure, liquid measure, numerical count,
unit strength, linear measure or area, depending on the dosage form or type of drug. You must include both metric and avoirdupois measure. For example, milliliters must be declared as well as fluid ounces. A qualifying phrase of net weight must be included with a solid or viscous measurement. And the statement must be placed in the bottom 30% of that front panel in a certain size based upon how large that panel is. 내용물의 실 중량은 제형 또는 의약품의 유형에 따라 반드시 고체, 점성 측정, 액체 측정, 수치, 단위당 함량, 선형 또는 면적 측정으로 명기되어야 합니다. 미터법과 사용식, 즉 파운드 질량 측정법 모두가 기재되어야 됩니다. 예를 들어 밀리미터는 반드시 액상 온스로도 명시되어야 합니다. 실 중량의 정보를 나타내는 문구는 반드시 고체 또는 점성 측정 값으로 삽입되어야 합니다. 그리고 해당 문구는 반드시 전면 패널의 하단 30% 이내 위치에 표시되어야 하고 패널의 크기에 따라 그에 상응하는 적정한 크기로 기재되어야 합니다. All drug products must also include a declaration of the manufacturer, packer, or distributor. Any of those three will meet the requirement. It must be the actual corporate name and address. A post office box will not suffice. If the entity is not the manufacturer, then a qualifying phrase must be included. The street address may be omitted if it is found in a current city or telephone directory. 모든 의약품은 반드시 제조사, 포장업체 또는 유통사를 명시해야만 합니다. 이 세 가지 항목에 해당하는 어떤 항목이라도 요건을 다 충족해야 합니다. 반드시 실제 상호명 및 주소가 기재되어야 합니다. 사서함 주소만 기재하는 것은 허용되지 않습니다. 업체가 제조사가 아닌 경우 그 사항을 명시하는 문구도 반드시 기재되어야 합니다. 그런데 현재 도시 디렉토리 혹은 전화번호부에서 검색이 가능한 경우에는 도로명 주소는 생략될 수 있습니다. FDA has a specific requirement that applies only to dietary supplements and OTC drugs. The label must include a domestic U.S. phone number or mailing address to which a consumer can report a serious adverse event. This number or address must lead to a responsible person, usually the manufacturer, who must then report it to the FDA within 15 business days. FDA recommends that a clear statement be included, such as to report a serious adverse event, contact, but this is not required. The requirement is met by the declaration of the phone number or address alone. FDA는 영양 보충제와 OTC 약품에만 적용하는 특정 요건이 있습니다. 해당 라벨은 어느 소비자라도 심각한 부작용을 보고할 수 있도록 반드시 미국 내의 전화번호 또는 우편 주소를 포함해야 합니다. 이 전화번호나 주소는 반드시 영업일 기준 15일 이내에 FDA에게 보고하도록 규정된 책임자, 즉 RP, 보통은 제조사인데요. 여기에 연결이 되어야만 합니다. FDA는 심각한 부작용 보고 시 연락처와 같이 명확한 문구를 포함하도록 권장하고 있지만 필수사항은 아닙니다. 전화번호나 주소 중에 하나만 명시하여도 요건은 충족됩니다. Drug labels must bear accurate lot numbers and expiration dates. Lot number is defined as, quote, any distinctive combination of letters, numbers, or symbols, or any combination of them from which the complete history of the manufacture, processing, packing, holding, and distribution of a batch or lot of drug product or other material can be determined. Expiration dates are expected to ensure that the drug meets applicable specifications and tested in accordance with FDA procedures. They should appear on both the inner and outer container of the drug. Sunscreens are sometimes exempted from this requirement, as drugs with no dosage limitations that are stable for 3 years are exempt. Testing does not necessarily need to be performed by a U.S. laboratory, but the laboratory that you use should be familiar with and follow the FDA required procedures.
의약품 라벨은 반드시 정확한 로트 번호와 유효 기간을 명시해야 합니다. 로트 번호는 의약품 또는 기타 물질의 유통 혹은 로트의 제조, 가공, 포장, 보관 및 유통의 전체 이력을 확인할 수 있는 문자, 숫자 또는 기호 혹은 각각 혹은 모두의 조합으로서 식별이 가능한 조합이라고 정의하고 있습니다. 유효기한은 의약품이 허용 기준을 충족하고 FDA 절차에 따른 시험을 거쳤음을 보증하도록 합니다. 해당 사항들은 반드시 의약품의 내부와 외부 용기 모두에 명시되어야 합니다. 자외선 차단제는 3년간 용량 제한이 없는, 그러니까 의약품이 면제되는 항목에 해당되기 때문에 이 요건이 가끔 면제되는 경우가 있습니다. 그리고 시험 절차가 무조건 미국에 소재한 연구소에 의해 수행될 필요는 없지만 여러분이 이용하는 연구소는 FDA가 요구하는 절차와 동일하거나 혹은 그 어느 정도의 명성이 있는 연구소여야 합니다. The next part of the drug label is often the most complicated, the drug facts panel. 그리고 다음 그 의약품 라벨의 다음 주제는 보통 가장 복잡하다고 알려진 드러그 팩트 패널입니다. OTC drugs must present drug information in a very specific format that is required by the FDA. The monograph or application approval for the drug will dictate what goes into the drug facts panel. This information must be presented exactly as FDA specifies and may not be changed. The FDA drug regulations also include many other additional warnings and statements that must be included on certain drugs, such as for external use only and keep out of reach of children. OTC 약품은 약품 정보를 반드시 FDA가 요구하는 아주 구체적인 형식으로만 기재해야 합니다. 약품의 모노그래프나 신청 승인은 드러그 팩트 패널 안에 무엇이 표시해야 하는가를 명시하게 됩니다. 해당 정보는 FDA가 규정하는 그대로 표시되어야만 하면서 변경되어서는 안 됩니다. FDA 의약품 규제 사항에는 외용 전용, 그리고 어린이의 손이 닿지 않는 곳의 보관 같은 특정 의약품에 반드시 포함되어야 하는 기타 다양한 추가 경고 및 기재 문구도 포함되어 있습니다. On this slide, you will see a blank template for the drug facts panel created by FDA. On the left, you will see the mandatory sections that are included, plus an optional questions section that may be included voluntarily. Every drug facts panel will have the sections for active ingredients, purpose, uses, warnings, directions, other information, and inactive ingredients. The content for most of these will be specified in the monograph. 이 슬라이드에서 여러분은 FDA에서 제작한 드러그 팩트 패널의 빈칸을 보게 됩니다. 왼쪽에 보이는 것은 필수 섹션에 포함된 사항으로 추가적으로 선택 사항인 모니터 섹션도 자율적으로 삽입하실 수 있습니다. 모든 드러그 팩트 패널은 활성 성분, 목적, 용도, 경고 문구, 지시사항, 기타 정보, 비활성 성분을 표시하게 됩니다. 이 모든 사항의 콘텐츠는 모노그래프에 명시되게 됩니다. For sunscreen drug products, the content of the chart is heavily dependent on whether the product passes the broad spectrum test. All sunscreens include a statement that they help prevent sunburn, but broad spectrum sunscreens with SPF values of 15 or higher can also include a specific statement in the uses section of the drug facts panel about decreasing the risk of skin cancer. Sunscreens that don't qualify for this statement must include a statement that the product will not protect against skin cancer or early skin aging. The directions section will include different statements depending on whether it claims to be water resistant or not. Non-water resistant sunscreens will include directions to use a water resistant sunscreen if swimming or sweating. Water resistant sunscreens will direct a consumer to reapply after 40 or 80 minutes of swimming or sweating. 자외선 차단제 제품군에서는 차트 내용이 해당 제품이 브로드 스펙트럼 시험을 통과했는지 아닌지에 따라서 상당히 달라지게 됩니다. 모든 자외선 차단제는 일광 화상을 예방하는 데 도움을 준다는 문구를 포함하거나
포함할 수 있지만 SPF 15 이상의 브로드 스펙트럼 자외선 차단제는 피부암 위험을 감소시킨다라는 문구도 삽입할 수 있습니다. 그런데 이 문구 수준에 미달하는 자외선 차단제는 본 제품은 피부암 또는 피부 조기 노화를 예방하지 않는다라는 문구를 반드시 삽입해야 합니다. 이 지시사항 섹션은 내수성 클레임이 있는지 없는지에 따라서도 다른 문구를 기재하게 됩니다. 비내수성 자외선 차단제는 수영을 하거나 땀을 흘리는 경우 내수성 제품을 사용하세요라고 하는 지시사항을 기재해야 합니다. 내수성 자외선 차단제는 40분 또는 80분 동안 수영을 하거나 땀을 흘린 후에는 다시 바르십시오라고 소비자에게 지시하여야 합니다. On this slide, we see an example of a broad spectrum sunscreen with an SP value of 15 or more with water resistance of 40 minutes. You can see that the content is quite extensive and the panel takes up a lot of space. Because most of this content is mandatory, you cannot eliminate portions of the chart just to make it fit. But FDA does allow for some modifications, as we will see on the next slide. 이 슬라이드에서는 40분 내수성 기능이 있는 SPF 지수 15 이상의 브로드 스펙트럼 자외선 차단제의 사례를 직접 하나 보도록 하겠습니다. 보시면 여러분은 내용이 너무 길고 또 패널이 많은 공간을 차지하고 있는 것을 보실 수 있는데 사실 이 내용의 대부분이 필수 기재사항이기 때문에 차트의 일부라도 제외할 수는 없습니다. 그래서 어떻게든 맞춰야만 합니다. 그러나 FDA에서는 일부 수정사항은 허용하고 있는데 그에 대한 사항을 다음 슬라이드에서 말씀드리도록 하겠습니다. FDA allows for the drug facts panel to be revised into a column format shown on the left. They also permit a modified format with smaller type sizes on the right. In addition, you may use peel back labels on your containers if necessary to incorporate all the mandatory drug facts content. FDA는 좌측에서 보는 것처럼 드러그 팩트 패널이 컬럼 양식으로 수정되는 것도 허용하고 있습니다. 그리고 우측에 작은 활자 크기로 된 수정된 양식 역시도 허용하고 있습니다. 추가적으로 모든 필수 드러그 팩트 내용을 통합할 필요가 있는 경우에 그 용기에서 벗겨내서 정보를 더 볼 수 있는 필백 타입의 라벨도 사용이 가능합니다. One final note on labeling. Please be aware that FDA has strict requirements related to labels that bear more than one language. Your label must include all of this information in English. If you add an additional language to the label, all mandatory statements must be presented in that language as well. If the non-English statement is a brand name or motto, then you may be exempt from this requirement. If you do have more than one language on a label, it can end up occupying a lot of space and causing issues. Bilingual charts are difficult to read, and two separate charts, like shown here in English and French, take up a lot of space. 라벨링으로 마지막 주의사항으로는 FDA가 한 가지 이상의 언어를 포함한 라벨과 관련해서 엄격하게 규정을 따르고 있다는 것을 명심하셨으면 좋겠습니다. 여러분의 그 라벨링은 반드시 영어로 이 모든 정보를 기재해야 합니다. 만약에 라벨에 한 가지 언어를 더 추가한다면 모든 필수사항이 반드시 그 다른 언어로도 기재되어야만 합니다. 만약에 영어가 아닌 기재사항이 브랜드 이름이나 모토인 경우다라고 하면 이 규정에서 예외가 될 수는 있습니다. 라벨에 하나 이상의 언어를 기재한다면 많은 공간을 차지하게 되고 또 문제가 발생되게 됩니다. 예를 들면 이중 언어 차트는 읽기에도 힘들고 여기 나와 있는 것처럼 영어와 프랑스어로 된 두 개의 개별 차트는 너무 많은 공간을 차지하게 되는 문제가 있습니다. This concludes this section of our presentation on sunscreen labeling. I will now turn it over to my colleague, Sarah Gurganus, to present our final section today. 여기까지 저의 자외선 차단제 라벨링 발표를 마치도록 하겠습니다. 이 다음부터는 저희 동료 사라 거게너스가 오늘 마지막 파트를 이어가도록 하겠습니다. Hello, my name is Sarah Gurganus, and today I'm going to talk to you about FDA import detentions and import alerts. 안녕하세요. 제 이름은 사라 거게너스고요. 오늘 저는 FDA 수입 억류와 수입 경보에 대해서 말씀드리고자 하겠습니다. We'll start with a discussion of FDA import detentions. 먼저 FDA 수입 억류부터 설명드리도록 하겠습니다.
So, why do import detentions happen in the first place? Let's discuss a few reasons. Please note that this is not an exhaustive list. FDA can detain a shipment for any violation of FDA regulations. However, here are some common ones. 그러면 애초에 왜 수입 억류가 발생하게 될까요? 몇 가지 이유를 살펴보도록 하겠습니다. 수입 억류는 제한 리스트가 아니다라는 것을 인지해 주세요. FDA는 FDA 규제 조항에 대한 어떤 위반 사항이 있는 선정물도 억류할 수 있습니다. 그러나 여기 대표적인 사례들을 말씀드리겠습니다. A detention could be due to product contamination with a chemical or a microbial pathogen. Perhaps the product does not meet applicable standards, such as a specific standard of identity set forth in regulation. Another reason could be that FDA determined the product to be an unapproved new drug. It could be that a product appears to have been manufactured, processed, or packed under insanitary conditions. FDA may detain a product if the product label or marketing materials contain false or misleading information. Or if the product is a drug or medical device, it may be that the facility and or product are not appropriately registered or listed. 화학 또는 미생물균에 의한 제품의 오염에 의해서 억류될 수 있습니다. 그리고 아마 해당 제품이 규정에서 정해놓은 식별 정보의 특정 기준과 같은 일정한 허용 기준을 충족하지 않은 경우에도 해당합니다. 또 다른 이유로는 FDA가 해당 제품을 승인되지 않은 신약으로 판정한 경우도 있습니다. 아니면 어떤 제품이 위생적이지 않은 환경에서 제조, 가공, 포장되었다고 보인다라고 하는 경우도 해당됩니다. 제품 라벨 또는 홍보 자료가 거짓 정보 혹은 잘못된 정보를 포함한다라는 경우도 FDA가 그 제품을 억류할 수 있습니다. 또는 제품이 의약품이나 의료기기인 경우 해당 시설이나 해당 시설과 제품 모두가 바르게 등록되지 않거나 리스팅되지 않은 경우에도 해당합니다. When products in a shipment violate or appear to violate FDA laws and regulations, FDA may detain those products and issue what is called an Fda Notice of Action, abbreviated as NOA, with the designation of detained. 선적된 제품이 FDA 법률 및 규정을 위반하거나 위반하는 것으로 보인다라고 하는 경우 FDA는 해당 제품을 억류하고 억류된 제품에 대한 소위 NOA라고 통칭하는 FDA 조치 통지서를 발행할 수 있습니다. It is important to note that when the notice of action is issued, it is issued to the importer of record, not to the foreign manufacturer or supplier. It is the importer's responsibility to respond to a detention, not the supplier's. This is because, in FDA's eyes, when a shipment arrives in the USA, it belongs to the importer. For this reason, it is important to maintain a good relationship and open communication with your importer so that you are made aware of detentions when they occur and that the detentions are handled appropriately. If an importer is unsure of how to respond to a detention or does not wish to handle the response, an authorized representative, such as Registrar Corp, can respond to a detention on behalf of the importer so long as the third party has written permission from the importer to do so. Registrar Corp has experience in handling detentions with all sorts of FDA-regulated products. 조치 통지서가 발행될 때 외국의 공급사나 제조사에게 발행되는 것이 아니라 공식적인 수입사에게 발행된다는 것을 이해하는 것이 중요합니다. 억류에 대한 대응은 수입사의 책임이지 공급사의 책임이 아닙니다. 그 이유는 FDA의 관점에서 선정물이 미국에 도달했을 때부터 그 선정물은 수입사의 소유물이 된다고 보고 있기 때문입니다. 이러한 이유 때문에 여러분의 수입사와는 좋은 관계를 유지하고 또 열린 소통을 주고받는 것이 중요한데요. 그래야 억류가 발생했을 때 그 사실을 빠르게 인지할 수 있고 또 억류 물품이 적절하게 취급될 수 있기 때문입니다. 만약에 수입사가 억류에 대해서 어떻게 대응해야 할지 모르거나 혹은 그 책임을 지려고 하지 않을 때 제3자가 수입사로부터 그렇게 해도 좋다라고 하는 서면 허가증을 가지고 있으면 저희 같은 레지스트라가 공인 대행 기관으로서 수입사를 대신해서 억류에 대응해 줄 수 있습니다. Another very important piece of information regarding detained shipments is that the shipment must remain intact. A detained shipment must not be moved, sold, or otherwise disrupted without permission to do so from FDA. FDA will often allow the goods to be moved to another warehouse in the local area, but it is very important that the goods are not moved unless FDA grants permission to do so.
억류된 선정물에 대한 정보 중 매우 중요한 사항은 바로 그 선정물은 반드시 온전한 상태로 유지되어야 한다라는 것입니다. 억류된 선정물은 FDA의 허가서 없이는 절대로 이동, 판매 또는 파손되어서는 안 됩니다. FDA는 보통 물품을 현지 지역 내의 별개의 창고로 이동시키도록 하지만 FDA의 조치 허가를 받지 않는 이상 물품들은 어떠한 경우에도 이동하지 않는다는 것이 매우 중요하게 알아야 할 사항입니다. So, once an FDA detention is issued, what is the next step? To respond. A response must be submitted to the FDA compliance officer in charge of the case within the time frame designated on the notice of action. This time frame is indicated by the respond by date that is listed on the notice of action. 그러면 일단 FDA 억류 조치가 내려졌다라고 하면 그 다음 단계는 무엇일까요? 바로 대응입니다. 대응 조치는 반드시 NOA에서 지정한 기일 내에 사건 담당자인 FDA 준법 감시관, 즉 Compliance Officer한테 제출되어야만 합니다. The response can include evidence to overcome the appearance of the violation. This type of response is called a testimony of admissibility. The information submitted in a testimony of admissibility will vary depending on the charges in the detention. A testimony may include an explanation and photos of the product to prove that the violation has already been corrected, evidence that a registration or listing has been completed, or third-party laboratory reports to prove that a contaminant is not present. 대응 조치는 해당 위반 사실을 해결하고자 하는 증거를 포함할 수 있습니다. 이 대응의 유형은 내용 증명, 그러니까 testimony of admissibility라고 합니다. 내용 증명에 제출되는 정보는 억류의 책임에 따라 다양하게 됩니다. 증명에는 위반 사항이 이미 시정되었음을 증명하는 제품의 설명이나 사진, 등록이나 리스팅이 이미 완료되었다는 증빙 자료, 그리고 또는 더 이상 오염물이 없다라는 증거로서 제3자의 연구소 보고서가 포함될 수 있습니다. It is also possible to submit a request for an extension to the respond by date if more time is needed to gather the necessary information to submit a testimony. Such a request may be granted by FDA if a reasonable basis for the extension is provided. 만약에 증명을 제출하기 위해서 필요한 정보를 또 모으기 위해서 더 많은 시간이 필요하다라고 하는 경우엔 대응 기한 일자의 연장 요청서를 제출하는 것이 가능합니다. 연장을 위한 합리적인 근거가 제공이 되었다라고 생각하면 해당 요청은 FDA에서 접수될 수 있습니다. It is also possible to submit a request to recondition the product in order to bring the product into compliance with FDA regulations. This is often done when charges are due to labeling violations and the importer wishes to relabel or cover violative information in order to bring the products into compliance. 제품이 FDA 규정에 준수될 수 있도록 하기 위해서 제품 시정 요청서를 제출하는 것도 가능합니다. 이 경우는 주로 라벨링 위반 사항에 책임 소재가 있고 제품 준수를 위해서 담당 수입자가 재라벨 또는 위반 정보 수정을 원하는 경우에 해당하게 됩니다. It is also possible to respond to a detention by requesting that the shipment be refused entry so that you can proceed with plans to re-export or destroy the product. 재수출 계획을 진행할 수 있게 한다거나 제품을 파기할 수 있도록 선정물 반입 거부를 요청해서 억류에 대응하는 것도 가능합니다. Once a response is provided to the compliance officer, they will evaluate the information and make a decision. If a compliance officer determines that the evidence presented in the testimony or the changes made through reconditioning are satisfactory, they will release the shipment. Or if the compliance officer determines that the evidence is not satisfactory, or in the case that no evidence is submitted within the time frame noted by the respond by date on the notice of action, then the shipment will be refused. 준법 감시관에게 대응 서면을 제출하면 담당자는 해당 정보를 검증하고 결정을 내리게 됩니다. 감시관은 증명서에 명시된 해당 증거 또는 교정을 통해 시정된 변경 사항이 충분한지 아닌지를 결정해서 선정물을 반출하게 됩니다.
그러나 그렇지 않은 경우 준법 감시관이 해당 증거가 충분치 않다고 판단하거나 조치 통지서 상의 연장 요청서에 기재된 기일 내에 아무런 증거도 제출되지 않은 경우에는 선적물은 거부되게 됩니다. Once a shipment is refused, there are only two options. The product must either be destroyed under the supervision of FDA and CBP, or the product may be re-exported out of the United States. 선적물이 거부된 경우에는 두 가지 옵션이 있습니다. 해당 제품은 반드시 FDA 또는 CBP 세관 및 국경보호국의 감시하에 파기가 되거나 아니면 해당 제품은 미국 외로 재수출될 수 있습니다. Once an entry is refused, it is a matter of permanent public record. FDA maintains a database of all import refusals that is available to the public on the FDA website. 반입이 거부되면 영구적으로 공식 기록에 남는 문제가 있습니다. FDA는 FDA 웹사이트 상에서 일반 열람이 가능하도록 모든 수입 거부 물품들의 데이터베이스를 유지, 관리하고 있습니다. If you remember a few slides ago, I mentioned that it's the importer's responsibility to respond to a detention. However, if a shipment is refused, that refusal actually goes on the manufacturer's record, not the importer's. This stresses the importance of maintaining a good relationship with your importers so that you can be made aware of detentions and ensure that they are dealt with appropriately. 이전 슬라이드에서 설명한 사항을 기억하고 계신다면 제가 억류 대응은 수입사의 책임이라고 말씀드렸던 것을 아직도 기억하고 계실 겁니다. 하지만 만약에 어떤 선적이 거부된다라고 하면 그 거부 사실은 실제로 제조사의 기록으로 남게 되지 수입사의 기록으로 남는 것은 아닙니다. 이러한 어떤 압박이 여러분이 수입사와 좋은 관계를 유지하도록 하게 해서 억류를 인지하고 또 그에 따른 수입사의 적절한 대응이 가능할 수 있게 하는 것입니다. Here's a screenshot of FDA's import refusals database. You can search the database by country or by product type, along with the month and year. This screenshot shows some of the refusals from the Republic of Korea in July of 2022. 여기 보시면 FDA의 수입 거부 품목 데이터베이스에 스크린샷이 있습니다. 국가별 또는 제품 유형별로 데이터베이스를 검색할 수 있고 월간 및 연간 단위로 제공되게 됩니다. 여기 있는 스크린샷은 2022년 7월 대한민국의 거부 품목을 보여주고 있습니다. Now that we all have a better understanding of FDA import detentions and how those work, let's talk a little bit about FDA import alerts. 이제 저희가 FDA의 수입 억류를 보다 잘 이해하게 되었으니 이제 FDA 수입 경보는 어떤 방식으로 진행되는지에 대해서 잠시 말씀드리도록 하겠습니다. So, what is an import alert? An import alert is a notice to all entry ports that certain products from specific areas or manufacturers may be in violation of FDA laws and regulations. An import alert is created whenever FDA discovers a pattern of violation that creates a reason to believe that future shipments may also be in violation. Import alerts instruct the FDA compliance officers at port to detain these products without physical examination. Detention without physical examination is abbreviated as DWPE, and we'll come back to this in a moment. 그렇다면 수입 경보란 무엇일까요? 수입 경보는 모든 반입 항구에 대한 통보를 내리는 것으로서 명시된 지역이나 그 제조사의 특정 제품이 FDA의 법률 또는 규제 조항에 위반될 수 있다라고 하는 것을 공식적으로 고지하는 것입니다. 수입 경보는 FDA가 향후에 선적되는 물품 역시 위반될 수가 있다라고 믿을 만한 어떤 근거에 기반하는 위반 패턴을 발견할 때마다 생성되게 됩니다. All import alerts are available to the public on FDA's website. I've included the link here. There are currently approximately 180 active import alerts, which cover all types of FDA-regulated products. 모든 수입 경보는 FDA 웹사이트에서 열람이 가능합니다. 제가 여기 링크를 삽입했습니다. 현재 FDA의 규제 품목의 모든 형태를 망라하는 대략 180개의 유효한 수입 경보 항목이 존재하고 있습니다. Please note that FDA does not always tell companies when they're added to an import alert. Every once in a while, a firm may receive a letter from FDA indicating that they have been added to an import alert, perhaps after the firm has already received a warning letter from FDA as well. However, for the most part,
FDA does not inform a firm that it has been added to an import alert because the import alerts are publicly posted on FDA's website, and the FDA considers this to be notice enough. Accordingly, it is the responsibility of a firm that wishes to sell products in the USA to keep track of its compliance status and be aware of any import alerts that it may be subject to. Oftentimes, a firm will be unaware that it has been added to an import alert until a shipment arrives in the USA, the entry is detained without physical examination, and the importer receives the notice of action indicating that the shipment is subject to an import alert. So, unless you are consistently reviewing all of the import alerts that may be relevant to your product type to check whether or not your company is listed, you may not know until you've already shipped and had products detained. 업체들이 수입 경보가 추가될 때마다 그 FDA가 항상 그 업체에게 고지를 해주지 않는다는 것을 꼭 유념하셔야 합니다. 가끔씩 어떤 회사가 그 회사가 이미 FDA로부터 경고장을 받은 이후에도 수입 경보에 추가로 해당되었다라고 하는 서한을 FDA로부터 받는 경우는 있습니다. 그렇지만 수입 경보가 FDA 웹사이트 상에 공개 게시되는 것으로도 FDA는 충분한 고지를 했다고 간주하고 있기 때문에 대부분의 경우에는 FDA가 회사에게 그 수입 경보 항목에 추가되었다라고 하는 고지를 하지 않는 것이 보통입니다. 따라서 미국 내 제품 판매를 원하는 회사가 그 준수 상황을 추적하고 또 그에 따른 모든 수입 경보 항목을 인지하는 것은 그 업체에게 책임 소재가 있습니다. 종종 어떤 업체가 미국 내로 선적물이 도달할 때까지 수입 경보가 추가된 사실을 인지를 하지 못하는 경우도 있습니다. 그럴 때 이제 반입은 물리적 검사 없이 억류가 되어서 수입자는 해당 선적물이 수입 경보에 해당한다는 사실을 고지하는 그 조치 통지서 MOA를 받게 됩니다. 따라서 여러분의 회사가 리스팅이 되어 있는지 아닌지를 점검하기 위해서 해당 제품 유형과 관련 있는 모든 수입 경보를 항상 검토를 하지 않는 이상은 이미 선적한 제품이 억류가 될 때까지 그 사실을 모르는 경우도 있게 됩니다. Thankfully, Registrar Corp can help. Registrar Corp's FDA Compliance Monitor can assist firms to track their FDA compliance status and be alerted if they are added to an import alert. 다행히도 저희 레지스트라사에서는 이에 대해서 도움을 드릴 수 있습니다. 레지스트라사의 FDA 준수 모니터 시스템은 업체가 자사의 FDA 준수 현황을 추적할 수 있도록 저희가 업체를 지원하고 있으며 수입 경보 항목에 추가가 되었다라고 하는 경우 알림을 발송할 수 있습니다. Let's talk a little more about DWPE and what detention without physical examination actually means. Detention without physical examination means that the shipment will be detained without an FDA inspector even looking at it. FDA will issue a notice of action declaring that the product is being detained without physical examination and identifying the relevant import alert without ever opening up a box to inspect the products in the shipment. This process of detention without physical examination works under the premise that the products appear to be violative based on a history of violation. Because a product is listed on the import alert, that means that there is already a history of violation with that particular product from that particular company, and FDA is going to stop it. The responsibility is left on the importer of record to prove to FDA that the product is not in violation. DWP와 관련해서 그러니까 물리적 검사가 없는 억류가 실제 무엇을 의미하는지를 말씀드리겠습니다. 그 물리적 검사가 없는 억류란 심지어 FDA 감시관이 확인을 하는 과정이 없이도 해당 선적물이 억류되는 것을 의미하게 됩니다. 해당 선적물이 그 물리적 검사 없이 억류가 되어 있다라고 하는 상태면 FDA는 선적품에서 제품을 조사하기 위해 박스를 전혀 개봉하지 않고도 그냥 관련 수입 경보 상태로 인지되고 있음을 명시하는 조치 통지서를 발행하게 됩니다. 이 물리적 검사 없는 억류 과정은 위반 이력에 근거해서 해당 제품이 위반할 소지가 있어 보인다라고 하는 전제하에 진행되게 됩니다. 단일 제품이 수입 경보 항목에 리스팅되기 때문에 그 특정 회사의 특정 제품에 대한 위반 이력이 이미 있다라고 간주되는 의미여서 FDA가 그 진행을 중단시키게 되는 것입니다. 해당 제품에 대해 위반 사항이 없다라고 하는 사실을 FDA에게 증명하기 위한 기록을 하는 그 책임 소재는 수입사에게 있게 됩니다. It is important to note that detention without physical examination is not an automatic refusal. Just like with any other detention, the importer will have the opportunity to present evidence of the product's compliance, and FDA will review the information presented
and choose whether to release or refuse the shipment. 물리적 검사 없는 억류가 자동 거부 시스템은 아니라는 것을 인지하는 것은 중요합니다. 기타 다른 억류랑 마찬가지로 수입사는 제품 준수 증거를 제시할 기회가 있고 또 FDA는 제시된 정보를 검토해서 선정물을 반출할지 아니면 그것을 또 기각할지를 선택하게 됩니다. For shipments that are subject to detention without physical examination under an import alert, even if each time the shipment is detained, it is proven to be compliant and it is released by FDA, the next time a shipment arrives, it will still be detained without physical examination. Even if the last shipment or the last 20 shipments or the last 100 shipments were proven to be compliant, the process will continue to repeat for all affected shipments for as long as the company is still subject to the import alert. 수입 경보 항목상에 있는 물리적 검사 없는 억류에 해당하는 선정물에 대해서는 매번 선적이 억류될 때마다 준수 상황이 증명이 되어야 FDA에 의해서 반출이 되고 그리고 또 다음에 선정물이 도달할 때 여전히 그 물리적 검사 없이 억류되게 됩니다. 그러니까 심지어 마지막 선적 혹은 마지막으로부터 20건 혹은 마지막으로부터 100건에 해당하는 모든 선적에 대해서도 준수 상황이 증명이 되었다고 하더라도 회사가 수입 경보에 계속 해당되고 있는 한 모든 선적물에 대해서는 이와 같은 똑같은 과정이 다 개별적으로 반복되게 됩니다. There are two different types of import alerts. These are red list import alerts and green list import alerts. If an import alert has a red list, this means that the firms and products are only subject to detention without physical examination if they are specifically listed on the red list. 수입 경보에는 두 가지 유형이 있습니다. 그 유형은 적색 리스트 수입 경보와 녹색 리스트 수입 경보 이렇게 두 가지가 있습니다. 만약에 수입 경보가 적색 리스트다라고 한다면 적색 리스트에 확실히 올라와 있는 회사와 상품들만 그 DWP 상태에 해당되게 됩니다. This type of import alert works based on a history of violation from a specific company and product combination. Some examples of red list import alerts include Import Alert 5306, which is for cosmetic products containing illegal or undeclared colors. Cosmetic products on the red list of this import alert have previously been found to contain colors that are not approved for use in this product type in the USA. Another example would be Import Alert 6640, for drug products which have not met drug good manufacturing practices. 이러한 수입 경보는 특정 회사의 상품이 조합되어서 위반 이력의 근거에서 발령되게 됩니다. 적색 리스트 수입 경보의 일부 사례로는 수입 경보 5306이 있으며 불법 또는 불명확한 색소를 포함하는 화장품에 해당되게 됩니다. 이 수입 경보에서 적색 리스트에 있는 화장품은 이전에 미국 내 해당 제품 유형에 있어서 사용 승인이 불가되었던 색소를 포함하였음을 발견된 것입니다. 다른 사례로는 수입 경보 6640으로 의약품이 의약품 GMP를 준수하지 못하는 경우에 해당되는 경우가 있습니다. The other main type of import alert is a green list import alert. On a green list import alert, a company that sells the relevant product type is subject to detention without physical examination unless it is listed on the green list. A green list import alert is for products that are inherently risky from anywhere in the world, or for violations that are common or widespread in certain regions. Some examples are Import Alert 5407 for germanium products from anywhere in the world, and Import Alert 6208 for alcohol-based hand sanitizers manufactured in Mexico. In this case, FDA found that several hand sanitizers manufactured in Mexico contain some amount of methanol in place of the declared active ingredient, ethanol. Because FDA found this same issue with several different hand sanitizer products from Mexico, FDA determined that the violation appeared to be common in Mexico and created this import alert. Now, every single alcohol-based hand sanitizer that is manufactured in Mexico is detained without physical examination under this import alert unless that manufacturer has been added to the green list. 수입 경보의 또 다른 주요 형태로는 그린 리스트 수입 경보가 있습니다. 그린 리스트 수입 경보상에서는 만약에 그린 리스트에 등재되지 않는 경우에 해당 제품 유형을 판매하는 회사는 그 DWP 조치가 취해집니다. 그린 리스트 수입 경보는 전 세계 어디에서나 본질적으로 좀 위험한 제품,
그리고 특정 지역에서 일반적이거나 조금 만연한 위반사항이 있는 제품에 대해서 위반사항이라고 간주되는 것입니다. 예를 들어서 전 세계에서 생산되는 게르마늄 제품에 대한 수입 경보로 5407이 있습니다. 그리고 멕시코에서 제조된 알코올 함유 손세정제에 대한 수입 경보 6208이 있습니다. 이 경우 FDA는 활성 성분으로 지정된 성분인 에탄올에서 메탄올의 일정량을 포함하는 멕시코산 손세정제를 발견하였습니다. FDA는 멕시코에서 온 다른 손세정제 제품 몇몇에서 동일한 이슈를 발견하였기 때문에 FDA 측에서는 해당 위반 사항이 멕시코에서 흔하게 나타난다라고 판단하였고 이 수입 경보를 발생시키게 되었습니다. 그래서 현재 멕시코에서 제조되는 모든 알코올 함유 손세정제는 제조사가 그린 리스트에 추가되기 전까지는 이 수입 경보하에 있기 때문에 전수에 대해서 DWPE가 시행되고 있음을 인지해 주시기 바랍니다. So now that we've talked about what it means to be subject to detention without physical examination due to an import alert and what red and green lists are, the next logical question would be, if a firm finds itself subject to detention without physical examination, what can they do to be removed from import alert? 그러면 수입에 따른 물리적 검사 없는 억류 조치, 즉 DWPE가 취해지는 것이 어떤 의미인지, 또 레드 및 그린 리스트가 무엇인지를 저희가 지금까지 알아보았는데요. 그렇다면 바로 이 다음 질문은 무엇이 될까요? 만약에 어떤 회사가 자체적으로 DWPE가 취해진 것을 발견했으면 그러면 수입 경보 상태에서 삭제되기 위해서는 어떻게 해야 될까요? A firm will remain subject to detention without physical examination unless it provides evidence to FDA to prove that it is no longer in violation. FDA accepts this evidence in the form of a petition that is submitted to FDA's Division of Import Operations. A successful import alert petition requires extensive documentation of the corrective actions that have been put in place to bring the product into compliance, in addition to evidence of detained and released shipments. 만약에 어떤 회사가 FDA에게 더 이상 위반 사항이 없다라고 하는 증거를 제출하지 않는 이상 그 회사는 그 DWP 조치가 취해진 상태로 계속 남아있게 됩니다. FDA는 FDA의 수입 운영 부서인 DIO에 제출된 청원의 형식으로만 이 증거를 수락하게 됩니다. 성공적인 수입 경보 청원에는 선정물 억류 및 반출의 증거와 함께 제품의 규정 준수 이행을 위해 우리가 시정 조치를 하고 있다라고 하는 추가적인 문서 작성이 필요하게 됩니다. A petition typically needs to include evidence of at least 5 to 12 shipments that are detained without physical examination, proven to be compliant, and then released by FDA before a petition can be submitted, even after all of the corrective actions have been implemented in the facility. The reason for this is that the petition needs to convince FDA that corrective actions were implemented and that those corrective actions are working over time, not just on one batch of product. 청원은 보통 DWP-된 최소 5개에서 12개의 선적품 증거를 포함하게 되고 준수 이행이 증명이 되면 향후에 청원이 제출되기 전에 FDA에 의해서 반출될 수 있으며 시설에서 모든 시정 조치가 시행된 이유가 되어야 합니다. 그 이유는 해당 청원이 시정 조치가 이행되었고 또 해당되는 시정 조치들이 단지 하나의 제품이라든지 그 제품 배치에만 적용되는 것이 아니라 어느 정도 일정 기간에 걸쳐서 진행되고 있다는 사실을 FDA에게도 소명할 필요가 있기 때문입니다. Once a petition is submitted to the Division of Import Operations, it will be assigned to a compliance officer who will be in charge of the review of that particular case. The petitions are reviewed in the order in which they are received, and their review can take several months. The compliance officer will often decide to send the petition up to the relevant center for further review. For example, for a drug product, it would be sent to the Center for Drug Evaluation and Research. Or for a food product, it would be sent to the Center for Food Safety and Applied Nutrition. If FDA has additional questions regarding the documentation submitted with the petition, the CO may request additional documents during the course of the review. 청원이 수입 운영부서에게 제출되고 나면 준법 감시관이 배정되게 되고 특정 사건의 검토를 책임지게 됩니다.
청원서는 접수된 순서대로 검토가 되고 그 검토는 수개월이 소요될 수 있습니다. 준법감시관은 종종 추가적인 검토를 위해서 관련 센터까지 청원서를 송부하게 됩니다. 예를 들어 의약품 하나에 대한 청원서가 CDER, 즉 의약품평가연구센터로 송부될 수도 있고, 식품의 경우에는 CFSAN, 즉 식품안전 및 응용영양센터로 송부될 수도 있습니다. 만약 FDA가 청원 시 제출된 해당 문서와 관련한 추가적인 문의사항이 있는 경우에는 준법감시관이 검토가 진행되는 동안 추가 문서를 요청할 수도 있습니다. Once the review is complete, the petition will either be approved or denied. If the petition is approved, FDA will issue an approval letter to the submitter and notify all FDA district offices that the product is no longer subject to detention without physical examination. However, please note that all products removed from Import Alert will remain subject to routine inspections, just like every other shipment of FDA-regulated products that comes into the United States. 검토가 완료되면 청원은 승인되거나 기각됩니다. 해당 청원이 승인되면 FDA는 승인 서한을 제출자에게 발행하게 되고, FDA의 모든 지역 사무소에 해당 제품이 더 이상 DWP 상태가 아님을 고지하게 됩니다. 그러나 한 가지 주의해야 할 것은 수입 경고에서 벗어난 모든 제품들은 미국 내로 반입되는, 또 FDA가 규제하는 제품의 다른 선적 품목처럼 정기 검사를 받게 된다는 것입니다. If a petition is denied, FDA will issue a denial letter that includes an explanation of the reason for the denial. It is important to note that there is no penalty for a denied petition. A firm can correct the issues noted in the letter and submit a new petition at a later date. 만약에 청원이 기각되었다라고 하면 FDA는 기각 사유에 대한 설명이 포함된 기각 서한을 발행하게 됩니다. 그런데 기각된 청원에는 페널티가 없다라고 하는 것은 중요합니다. 보통 회사가 서한에 기재된 문제를 시정할 수 있고, 또 시일이 지난 후에 새로운 청원을 제출할 수 있기 때문입니다. It is important to remember that in reviewing import alert petitions, FDA is not focusing on helping companies to get off of the import alert. FDA is focused on keeping products that do not meet US regulations out of the United States. Therefore, FDA wants to see products and facilities that are 100% compliant. FDA is looking for any reason to deny a petition. FDA will not give leeway to a firm because the firm is trying really hard or has made significant improvements to their processes, or because that firm is more compliant than a competitor. FDA wants to be convinced of 100% compliance, and if FDA is not convinced of this, the petition will be denied. 수입 경보 청원서 검토에 있어서 FDA는 업체들이 수입 경보에서 빠져나오는 것을 돕는 데 중점을 두는 것이 아니라, FDA가 중점을 두는 것은 미국 규정을 벗어난 제품이 미국으로 반입되지 않게 한다라는 것에 있는 것을 이해하시는 것이 중요합니다. 따라서 FDA는 제품과 시설이 100% 규정을 준수하기를 원합니다. FDA에서는 청원을 기각할 만한 어떠한 사유를 찾는 것이 보통입니다. FDA는 업체가 열심히 노력하였다라거나 자체 공정에서 상당한 개선을 이루었다라고 해서, 혹은 우리 회사가 경쟁 업체보다 더 많이 무엇인가를 준수한다라고 하거나 그런다고 해서 그 업체에게 뭔가 재량을 두지는 않습니다. 그러니까 FDA는 100% 준수를 확인해야만 하고, 만약 FDA가 이 사항을 확인하지 못한다면 해당 청원이 기각되게 됩니다. It is also important to note that even unrelated compliance issues that are found during the review of a petition can actually cause a firm to be added to a different import alert. For example, let's say there was a product on import alert for a color additive violation. A petition was submitted that proved that the firm had removed the color additive in question. But in reviewing the petition materials, which included the product label, FDA found other labeling violations. Even if those violations had nothing to do with the original color additive violation, FDA could still add that firm to a different import alert due to the misbranding that was found on the product label. 자, 예시를 들어드리겠습니다. 또 중요한 사항으로 이제 청원을 검토하는 도중에 심지어 그 청원과 관련이 없는 준수 이슈가 발견이 된다고 하더라도 그 업체를 다른 수입 경고로 또 추가를 되게 할 수도 있습니다.
예를 들어서 착색제 위반 사항으로 수입 경고가 발령된 제품 하나가 있다고 치겠습니다. 그런데 그 업체가 문제가 있는 착색제를 제거했다라고 하는 사실을 증명하는 청원서를 제출을 했지만 제품 라벨이 포함된 그 청원 자료를 검토하는 와중에 FDA가 다른 라벨링 위반 사항을 발견하였다라고 하는 경우, 심지어 그 위반 사항들이 원래 본래의 착색제 문제랑은 아무 상관이 없다고 하더라도 제품 라벨에서 발견된 부정 표시를 사유로 하여 FDA가 여전히 그 회사에게는 제품 라벨에서 발견된 다른 수입 경고를 여기다 더 추가할 수 있는 것입니다. It is for these reasons that successful petitions can be very difficult to prepare. To create a successful import alert petition, extensive documentation of corrective actions is required. But it is important to make sure that all compliance issues at the facility are addressed, not just the ones specifically mentioned in the import alert, as the firm does not want to end up on a second import alert for another compliance issue discovered during the course of the petition review. 그래서 성공적으로 청원서를 준비하는 게 어렵다라고 하는 이유가 바로 여기에 있는 것입니다. 완벽하게 수입 경고 청원서를 작성하기 위해서는 당연히 시정 조치에 대한 추가적인 문서도 필요하겠지만 그저 수입 경보에서 특별하게 언급된 사항이 아니라 그 시설에서 모든 준수 사항이 다 이미 해결이 되었는지를 확인하는 것이 중요하게 됩니다. 왜냐하면 해당 청원 검토 과정에서 또 다른 문제가 있는 준수 사항이 발견된다면 두 번째 수입 경고를 받게 될 수도 있기 때문입니다. We've presented a lot of information to you today, and it may feel overwhelming to you right now. Thankfully, Registrar Corp has compliance services that can help a firm to understand and comply with the mandatory FDA requirements that can help you ensure that you have a smooth exportation of your products to the United States. 그렇죠. 그렇지만 다행히도 레지스트라사에서는 해당 요건과 관련한 많은 서비스를 제공하고 있습니다. 저희가 그 본사에서 여러분이 그 FDA 규제 조항 및 리스팅 요건을 준수하도록 보조하고 있습니다. Registrar Corp offers many services related to these requirements. We can assist you with the FDA registration and listing requirements. We also have a label review service that can ensure that your label is in full compliance with the regulations we have discussed today. We offer assistance with drug master files and can serve as the adverse event contact for your company. Finally, if you find that you have a problem with an FDA detention or import alert, we have vast experience in assisting companies with solving these issues. Please feel free to visit our website or contact us directly for more information. 그리고 저희 레지스트라사에서는 해당 요건과 관련한 많은 서비스를 제공하고 있습니다. 본사에서는 여러분이 FDA 규제 조항 및 리스팅 요건을 준수하도록 보조할 수 있습니다. 또한 귀사의 라벨링이 저희가 오늘 말씀드렸던 규제 조항에 완벽하게 준수하는지를 보증할 수 있도록 라벨 검토 서비스도 제공하고 있습니다. 그리고 저희는 의약품 마스터 파일 지원을 제공하고 귀사의 부작용 연락 접수처 역할도 수행하고 있습니다. 마지막으로 여러분이 FDA 억류 또는 수입 경보와 관련된 어떤 문제라도 발생하게 된다면 그런 문제 해결에서 업체를 지원하는 데 있어 폭넓은 경력을 보유하고 있습니다. 더 상세한 정보를 원하시는 경우에는 언제든지 편하게 저희 웹사이트에 방문해 주시거나 직접 연락 주시기 바랍니다. Thank you for the opportunity to present to you today. We hope you found it informative and helpful, and we are happy to take any questions that you may have. 오늘 저희에게 좋은 기회 주신 여러분께 감사의 말씀을 드립니다. 여러분께서 유익하고 또 도움이 많이 되는 시간이 되었기를 바라고 질문이 있으시면 말씀 부탁드리겠습니다. 네, 강사님께서 2시간 넘게 지금 강의를 해주셨습니다. 저희 채팅창 통해서 질문을 받았는데요. 한 10개가 좀 넘는 질문이 접수가 된 것 같습니다. 첫 번째 질문부터 드리겠습니다. 여기까지 일단 통역 부탁드리겠습니다. Yeah, thank you for your time because it has been like over 2 hours, but we have like more than 10 questions. So would it be okay to proceed on it? Okay, thank you. Thank you very much. 네, 첫 번째 질문 드리겠습니다. 주성분, 즉 액티브 인그리디언트를 제조하는 제조소가 매뉴팩처러가 미국 외에 다른 국가에 있습니다. 이 제조소는 FDA 시설 등록을 하지 않은 곳이다라고 하면 해당 제조소에서 제조된 액티브 인그리디언트는 미국 수출용 OTC 제품에 사용하면 안 되는 건가요? 라고 질문 주셨습니다.
The first question is if there is a manufacturer who manufactures the active ingredients, but it is located out of the United States, and also it is not registered as the establishments in FDA. Then if the active ingredient which was manufactured from that factory site, then it's not gonna be used for the OTC products for exporting to United States. That was the question. I mean, it is like forbidden to be sold in the United States for OTC in that case. I'll take that question. So if the facility is manufacturing an active pharmaceutical ingredient that's not within the United States. Yes. So the active pharmaceutical ingredient, whether it's for over-the-counter, the big thing is whether or not it's going to be used in a drug product, not just necessarily over-the-counter. If it's further processed at another site into a drug product that is then imported into the United States, the active pharmaceutical ingredient manufacturer would be required to have its establishment registered with FDA, and that could possibly cause issues when importing. So it's really important that you know what's happening with the supply chain and where the products are going in that respect. Okay. 여기에서 그 경우에 그 시설이 이제 의약품일 경우에는 조금 몇 가지 요구 사항이 있지만 OTC일 경우는 굳이 필요하지 않는 경우가 있습니다. 따라서 이 공급 체인이 어떻게 되느냐, 그 용도가 어떻게 되느냐를 보는 게 중요한데요. 만약에 이 활성 성분이 시설 등 의약품으로, 그러니까 그 활성 성분이 해당되는 게 이제 의약품이다라고 하면 무조건 시설 등록이 필요하게 됩니다. 그런데 이제 여기서 중요한 거는 저 완제품의 서플라이 체인이 어떻게 되느냐, 그것을 좀 가리는 것이 중요하다고 보고 있습니다. 그러면 수입 시에는 무조건 그 등록을 하게 되어 있습니다. 네, 두 번째 질문 드리겠습니다. 9월 12일 바이든 대통령이 바이오 중심 프로그램을 육성시키고 강화하겠다라는 국가 바이오 기술 및 바이오 제조 이니셔티브 수립을 위한 행정 명령을 서명을 했습니다. 이 이니셔티브가 바이오 기술 생산품 규제 단순화시키고 규제 절차 명확성, 효율성 높여서 안전성을 포기하지 않고도 가치 있는 개발 제품 빠르게 시판할 수 있게 하는 게 목적이라고 저 뉴스에서 접했습니다. 이러한 맥락에서 화장품 및 일반 의약품에서 향후 예상되는 규제 변경이 혹시 있을지, 혹시 그리고 이게 미국의 자국 보호 차원의 좀 이니셔티브다라고 생각이 돼서 혹시 생산 기지가 OTC 제품의 생산 기지가 미국이 아닌 이제 그 다른 나라라고 했을 때 혹시 향후에 불리하게 뭔가 적용되는 점이 있을지 궁금합니다. On the 12th of September, President Biden signed an executive order to launch a national biotechnology and biomanufacturing initiative that will grow and strengthen the bio-preferred program. And this will streamline regulations for products of biotechnology and improve the clarity and efficiency of the regulatory process for products of biotechnology so that valuable intentions and products can come to market faster without sacrificing safety, as I heard. So in this context, is there any expected regulatory changes on the cosmetic or OTC in near future? And another question is that I'm wondering if the manufacturing side is out of the states, is located in out of the states, then any disadvantage might be occurred regarding this initiative for OTC field. I can try and take this one. At this point, it's not clear how this initiative may impact. We're waiting for any sort of statements from FDA. Usually FDA is very good about issuing guidance documents or policy statements when
the executive branch of our government issues, either proposed bills from Congress or other sorts of initiatives from the executive branch. So I would recommend if you go to our website, you can sign up to get blogs. If there's any major impacts, really from any sort of initiative from the executive or legislative branches of the US government, we'll write a blog. And so it's open to both clients, but also pretty much any company that wants to sign up so that we can keep you informed of anything that will directly impact your businesses. 제가 지금 입장에서는 명확하다고는 말씀드릴 수는 없습니다. 그러나 보통 FDA는 어떤 것에 있어서 이렇게 가이던스 문서를 만들다거나 아니면 거기에 대한 정책 문서를 발행하는 것에 아주 잘 되어 있습니다. 그래서 이런 특히 미국 이제 중심 연방에서 의회에서 상정한 법안이라든지 아니면 행정부의 어떤 결정 같은 것에서는 즉각적으로 그 FDA가 대응을 하고 있는데요. 제가 추천드리는 방법은 직접 그 웹사이트에 이제 등록을 하시면 그쪽에 행정부나 이쪽에서 발행하는 블로그가 있는데 거기에 해당 산업계와 관련되는 업데이트 사항이 바로바로 이제 업데이트가 되기 때문에 어떤 입법 기관이나 혹은 행정부에서 뭔가 법안과 관련된 사항이 등록이 된다거나 등재가 된다거나 하는 경우 그것을 블로그로 직접 받아보실 수가 있습니다. 그래서 이게 관심 있는 고객사라든지 아니면 회사에서는 직접 가입해서 이런 정보를 받아보시는 것을 좀 추천하고 있습니다. 네, 세 번째 질문입니다. 많은 정보를 강의 중에 제공해 주셔서 감사합니다. 네, 미국에서 OTC 선스크린 제품을 판매하기 위해서 한국에 있는 제조사에서 해야 할 몫과 또 미국에 있는 판매 업체에서 해야 할 업무가 좀 나뉘어 있을 것 같습니다. 지금 던스 넘버 이런 거는 제조사에서 해야 되는 걸로 지금 강의 내용 중에 말씀하셨고 그렇게 이해하고 있는데요. 나머지 레이블러 코드라든가 패키징 정보, US 에이전트 등은 미국 그 판매사 측에서 핸들링해야 되는 정보 같은데 그걸 다시 한번 좀 나눠서 설명을 해주실 수 있을까요? 한국 업체에서 진행할 업무와 그다음에 미국의 판매 업체 쪽에서 진행해야 될 사항 그걸 좀 갈라서 다시 한번 좀 요약해서 설명해 주시면 감사할 것 같습니다. Thank you very much for your presentation today. And actually, I want to know, is there a clear division by the manufacturer in Korea or the distributor in the United States? Let's see, now there is a manufacturer in Korea and there is a distributor in the United States. Then there are many like lists or factors such as DUNS number and label code or packaging information. So for example, like DUNS number should be responsible by the manufacturer in Korea, but like label code or other packaging information or the seller or responsible person in United States that would be handled by the distributor in United States, as I understand. So is there any like clear division between the manufacturer in Korea and distributor in United States? Is there any like criteria for that? I'll take this question. To be clear, the electronic submission requirements are on the manufacturer's responsibility. So the manufacturing site that is physically making the drug products are required to register its establishment, list the drug products under both MDC numbers using the labeler code for its company as the manufacturer, and it has to list the product again for the private label distributor's labeler code. Okay, so per the regulations, it is required that the manufacturer register and list the product twice. Okay. The private label distributor in this scenario, say in the United States, they technically don't have to do the submissions themselves. The manufacturer is responsible for it. The private label distributor can elect, volunteer to do the listing for its company, but it has to communicate with the manufacturer to ensure that it's not listed more than it should be. Okay. So, Yes.
Thank you. 그럼 명확하게 말씀드리면 이 전자 제출 자체의 어떤 요구사항은 모두 제조업자에게 해당이 되는 것입니다. 왜냐하면 어떤 실질적인 의약품을 등록하는 것은 제조업자인데요. 아까 말씀드린 시설 등록이라든지 뭐 약품 리스팅 같은 거, 그리고 이제 거기에 관련된 NDC에 자연스럽게 뭐 레이블러 코드라든지 뭐 PLD가 해야 될 뭐 NDC 번호 이런 것들이 다 포함이 되게 되어 있는데, 이런 모든 어떤 등록이라든지 리스팅 관련한 책임은 제조사가 지게 되어 있고, 다만 거기에 따로 PLD가 있다라고 하는 경우는 이게 이제 이중으로 이제 등록이 되게 되는 것입니다. 그래서 엄밀히 말하면 미국에 있는 PLD다라고 예를 들었을 때 그 미국에 소재한 그 자체 레이블러사는 이 모든 어떤 등록에 대한 제출의 의무는 없다고 보시면 됩니다. 물론 PLD가 대행하는 것은 가능합니다. 자원적으로 내가 이 리스팅 업무로 뭔가를 지원을 하겠다라고 하는 것은 그것은 받아들여질 수 있으나 다시든지 그 과정에서 PLD는 충분하게 제조사한테 내가 그 일을 하겠다라고 선고를 해야 과하게 리스팅되는 일이 없어집니다. 그래서 그 정도로 이해하시면 될 것 같습니다. 네, 감사합니다. 질문 네 번째 말씀드리겠습니다. OTC 선스크린 수출을 고려 중인 회사입니다. 패키징 정보의 경우에는 한국에서도 팔고 있는 선스크린이거든요. 그래서 우리나라 규정에 맞는 그 패키징 표시 기재 사항을 이제 패키징에 기재해 놓은 제품입니다. 근데 미국에 들어갈 때는 미국 언어인 영어로 미국에서 요구하는 드러그 팩트 패널에 들어가는 내용을 표시 기재를 해야 하기 때문에 보통은 이제 스티커에 그 정보들을 인쇄해서 그 한국어 라벨 위에 이제 덮어갖고 부착해서 미국에 수출하는 그런 형식이 될 것 같아요. 근데 지금 제품 그 리스팅 할 때 왜 아트워크, 그러니까 도안, 제품의 패키징 그 디자인을 등록하는 걸로 지금 들었습니다. 근데 그 등록할 때 이 두 가지 방법 중에 어떤 걸로 해야 되는지, 어떤 게 맞는지 지금 질문을 주시는 거거든요. 국내에 판매되는, 그러니까 한국어로 기재되어 있는 그 표시 기재 사항의 도안도 드럭 리스팅에 그 패키징 아트워크 쪽에 첨부하고, 또 별도 파일로 미국용 OTC 라벨 그 이제 스티커로 만들어서 나중에 부착할 거죠. 그것도 등록을 해야 되는지, 아니면은 미국에 들어가서 팔리는 형태, 딱 그 형태로 이미 스티커가 부착된 그 상태를 드럭 리스팅 할 때 그냥 그 하나만 등록하면 되는지를 질문 주셨습니다. Okay, because I am considering exporting some OTC sunscreen products to the United States. So, but in a package information, because I am selling this products in Korea already, but there is a specific regulation which is governed by only in Korea. So I am planning to put a sticker as a label when I export the product to the United States. But in that case, of course, the drug fact panel is different. So I am thinking translate that, no, I'm sorry, not the translate, just I will make another type of the format of the information as the drug fact sheet, and I will put that sticker later when I want to export this product. But as you said before, when I am doing the process of listing, then it is required to submit the artwork which is needed. But I'm not sure that in that artwork, if it is covering the package, the label design, which is printed out in Korea, which is included or not, or just I can submit the English version of the label sticker, then would it be okay? Or do I have to prepare like two versions of that, like before putting on a sticker a version and after putting on the sticker version? The sticker means the English version of the label in this case. So that is my question. How do I prepare the artwork for the listing process in that case? Well, I'll probably have to defer to Melissa regarding what would get submitted. What I can tell you, and my understanding is that the artwork is not reviewed for compliance when it is submitted as part of the listing. When it's shipped, you will want to make sure that the labels and the stickers
ensure that there are no compliance issues on the package when it comes through port, because the port is where any FDA officer is going to inspect the packages to see whether or not the labeling is in compliance. But then I'll defer to Melissa about what our team does in situations like this. 제가 okay, please keep going. Okay. So in respect for the listing component, I would recommend that you provide the artwork as it would appear when it arrives here in the United States. Being that the sticker's going over the information, I really would recommend it to provide the representation as it would appear in the final version for the listing to the FDA. Thank you. 그래서 제가 이해하기로는 지금 설명을 주셨는데요. 리스팅에 필요한 요소로는 이게 미국에 반입이 됐을 시의 어떤 모양, 거기에 대한 아트워크를 생각하시면 될 것 같아요. 그러니까 최종적으로 붙는 스티커 있잖아요. 그것에 대한 그 아트워크를 리스팅할 때 제출하시면 되는 것이고, 아까 애너께서 말씀 주셨던 것은 이건 이 어떤 우리가 아트워크라고 부르는 요소는 뭐 준수와 아닌 그런 관련된 건 아니고, 거기 어떤 제출 그 필요한 정보 정도라고 하시거든요. 그렇게 해서 이제 멜리사가 설명을 그렇게 주셨습니다. 최종적으로는 최종적으로 부착되는 어떤 라벨의 디자인이 있으면 그 리스팅에 제출되면 된다라고 답변을 주셨습니다. 네, 5번째 질문 드리겠습니다. OTC 제품에 사용되는 액티브 인그리디언트, 여기에는 그 등급, 그 성분의 등급, 그레이드가 별도로 지정되어 있는지, 예를 들면 뭐 불순물 이라든가 규격이라든가, 이게 좀 의약품이니까 조금 뭐 더 고순도의 이런 식의 의미라고 저기 통역하시는 분이 이해하시면 될 것 같습니다. 예를 들어서 미국 약전 USP에 기재되어 있는 그런 등급의 성분만 액티브 인그리디언트로 쓸 수 있는지, 또는 유럽 약전, 그다음에 저기 일본 약전 등에 명시되어 있는 그런 파마스리컬 그레이드, 제약 정도 수준의 그레이드면 괜찮은지 질문 주셨습니다. Okay, I have another question that is there a specific grade for the active ingredient which is used in OTC products? For example, is there any specific standards or regulation that only USB grade active ingredients should be accepted, or like EP or JP? Is there any specific like criteria or regulation for that active ingredients for OTC in the United States? Generally speaking, the U.S. Pharmacopoeia is sort of the primary resource. Our Food, Drug, and Cosmetic Act defines drug, and it references a few compendia, but the USP is the primary one. So then it's like mandatory. The all active ingredients level should be, for example, like purity or the ratio of the contaminants and that kind of details should be comply with the USB should be complied to the USB level. Yeah, they're in the drug definition. There are a few compendia that are referenced, but the USP is the first one. And so to be safe, we strongly recommend making sure the active ingredient conforms to the specifications in the USP. But what if the active ingredients comply with the standard that is stipulated in the European Pharmaceutical or Japanese Pharmaceutical? Is that a case that certain ingredient comply with this standard, which is on the EP or JP, is accepted in USA? Well, the submissions don't necessarily include a reference to which compendia the active ingredient is formulated under. All I can provide you is what the drug regulation and the drug definition says. So, it's very difficult to say in kind of in general context whether or not a European or Japanese standard is sufficient. The drug definition in our Food, Drug, and Cosmetic Act references the USP primarily. And so I'm afraid that's the limit of what I can really supply you to answer this question.
이게 저희가 사실 그 의약품의 정의를 따져서 제가 말씀드릴 수는 있는 것인데요. 저희 쪽에서 보는 정의는 어떤 저희 USP에 기준해야 한다. 그게 일자로 준수를 해야 한다라는 기준은 있으나 사실 이 전자 제출에 있어서 어떤 그 액티브 인그레디언트가 어떤 그레이드가 별도로 지정되어 있지는 이제 않다라고 그러니까 일반적으로 제가 그렇게 말씀드릴 수는 없는 상황입니다. 이제 구체적인 케이스를 모르기 때문에. 그러나 안전하기 위해서는 미국에서 안전하게 시판되기 위해서는 제가 보고 있는 그 정의에는 그렇게 나와 있습니다. USP 기준을 따르는 것이 준수해야 한다라고 나와 있다고 저는 말씀드릴 수 있습니다. 네, 6번째 질문 드리겠습니다. 모노그래프에 없는 그러니까 SPF에 영향을 주는 원료가 있습니다. 네, 이게 inactive ingredient란에 그 원료를 명을 이제 리스팅을 그 표시기재를 해도 그렇게 미국에 판매해도 괜찮은지 질문을 주셨습니다. 예를 들면 유럽에서는 이게 제가 이해하고 있는지 맞는지 모르겠어요. 여기서 말씀하신 그 성분의 예로는 DHHB라는 성분인데요. 이게 한국어로는 디에틸 아미노 하이드록시 벤조일 핵실 벤조에이트라고 하는 성분입니다. 이게 유럽에서는 아마 자외선 차단 주성분 UV 필터로 인정을 하고 있지만 미국에서는 인정하고 있지 않은 성분이다라는 말씀 주신 것 같습니다. 근데 이런 성분이 들어가 있는 자외선 차단제 같은 경우 이게 미국에서는 UV 그 자외선 차단 주성분 리스트에 없기 때문에 모노그래프 상에 없기 때문에 인정 안 해주니까 주성분이 아니니까 이걸 inactive ingredient란에 기재해서 미국 수출용으로 미국에 판매해도 별 문제가 없는지 그걸 질문을 주셨습니다. 그러니까 뭐 그건 또 액티브에 따라 다르겠지만 어쨌든 이게 기재를 그러니까 가능한가라고 이 하는 거죠. 성분이 사실은 UV 필터 자외선 차단 성능을 가지고 있는 성분이긴 한데 미국에서는 미국의 OTC 모노그래프 자외선 차단 그 모노그래프에서는 성분 몇 개를 이제 정하고 있거든요. 그 리스트에는 없는 거죠. 유럽 리스트에 있지만 미국 리스트에는 없는 성분. 근데 그게 제품에 들어갔어. 근데 자외선 차단 주성분이 아마 그 DHHB 말고 또 다른 것도 같이 섞어서 들어가 있는 케이스이신 것 같아요. 그러니까 자외선 차단제로 판매를 미국에 하실 때 그 액티브 인그리디언트란에는 다른 그 미국의 모노그래프에 있는 자외선 차단 주성분 그게 아마 들어갈 거고 대신에 유럽에서는 자외선 차단 성분으로 인정하고 있지만 그 리스트에 있지만 미국에는 리스트가 없으니까 이게 당연히 인액티브 인그리디언트로 빠져서 거기다 기재를 하긴 해야 되는데 그렇게 해서 미국에 팔아도 이게 문제가 없나? 라를 궁금해하시는 것 같거든요. Okay, so for example, like if some ingredients is not on the monograph in the United States, but it is somewhat like sort of effective in the SPF, then can I put that ingredients as an inactive ingredient and put it on and sell in the United States? For example, in Europe, the DHHB, like diethylamino hydroxybenzoic hexyl benzoate, which is accepted in Europe as the active ingredients of the sunscreen. However, that is not accepted in the United States. In that case, can I put that ingredients as an inactive ingredient and keep selling it to the United States? Is there any issue or problem? There will be an issue with that because if it is functioning as a UV filter, as an active ingredient, then FDA expects it to conform to the monograph. And unfortunately for sunscreens, there are a lot of UV filters used in Europe and Korea and Japan that are not accepted here. So if you submit and send, submit a listing and then send a sunscreen drug product that has one of those active ingredients, even if it's declared as an inactive ingredient, FDA can still consider it adulterated. They are very strict about active versus inactive ingredients. If you have an ingredient declared as an inactive ingredient, FDA expects that you are able to prove that it is functioning, that it has a technical function that classifies it as an inactive ingredient. So it's best to ensure that all of your active ingredients
conform to the monograph that FDA has established. 일단 제가 생각하기에는 이제 이슈가 될 것으로 보이고 있습니다. 왜냐하면 그 방금 말씀 주신 DHHB가 이제 UV 필터에 속하느냐, 즉 활성 성분이냐 아닌 성분이냐 이것을 가늠하는 것도 매우 중요한데 심지어 그게 비활성 성분으로 등록을 한다 손치더라도 FDA는 이 활성과 비활성 성분을 기재하는 것을 매우 엄격하게 규제를 하고 있고 이것을 그럼 비활성 성분으로 주장하는가에 따른 거기에 대한 클레임에 대한 이제 테크니컬한 즉 기술적인 어떤 증빙이 들어가야만 인정을 할 것이다라고 보고 있다고 해요. 그것은 그 이제 한국에서 이제 자외선 차단 필터링으로 인정되는 성분과 또 유럽에서 인정되는 성분이 미국상에서 모노그래프에 등재되었지 않은 경우가 많다고 합니다. 그렇기 때문에 일단 FDA에서 중요한 것은 이것이 확실히 모노그래프 상에 있는가, 즉 확실한 활성 성분이라고 주장할 수 있는가 이것이 첫 번째. 두 번째 의문은 나는 비활성 성분이라고 표시를 해서 가져갈래라고 해도 심지어 그조차도 그럼 이건 부정 표시에 해당할 수 있는 좀 민감한 상황이기 때문에 이에 대한 이제 고려를 잘 해서 진행을 하셨으면 좋겠다라는 답변이 들어왔습니다. 네, 답변 그럼, 감사합니다. 네네, 질문 7번째입니다. 그 inactive ingredient 를 기재를 할 때 왜 국내에서는 이제 화장품에 들어가는 모든 성분에 대해서 표시를 하는 전성분 표시가 있습니다. 그 full ingredient labeling이 있는데 그 우리나라에서 표시하는 그 전성분 리스트에 들어가는 제품, 전성분 리스트에 표시되는 제품 성분이 예를 들어서 10개다라고 하면은 그 10개를 모두 액티브 인그리디언트란에 펼쳐갖고 개수를 10개를 딱 맞춰야만 되는지 아니면은 미국에서는 그 작성할 때 생략할 수 있는 뭔가 성분 그런 예외 뭐 성분 기재할 때 생략할 수 있는 뭐 그런 게 있는지 질문 주셨습니다. Actually, in Korea, we have to put all the ingredients in a list. So we call it like full ingredients list. So all the ingredients should be listed on the label. But in that case, for example, if we put like 10 units of or 10 ingredients in one label, then for the United States export, then we have to divide all the 10 ingredients into like 3 to 7 or 4 to 6, like all ingredients to be separated in active ingredients or inactive ingredients. I am wondering that what is the specific like criteria to write or to put the ingredients in the label and how to separate those ingredients, or is there any way to omit those type of ingredients for United States export? Are there any exempted examples when we label listing the inactive ingredients? So any ingredient that is functioning as a UV filter and contributing to the SPF value is likely going to be considered an active ingredient. And so simply an inactive ingredient is any ingredient that's functioning in a different way. And so that might be emollients, colors, fragrances, that sort of thing. So there's it's either one or the other. It's either active or inactive. The active ingredients for sunscreen would be anything functioning as a UV filter and contributing to the SPF value. 일단 답변은 내가 자외선 차단제로 제품을 내면 거기에 자외선 차단제라고 정의한 그 기능에 해당하는 UV 필터는 활성 성분으로 모두 기재가 되어야 한다고 합니다. 그러니까 자외선 차단제 필터라든지 SPF 관련된 성분은 그러나 그에 관련이 내가 주장하는 기능과 관련이 없는 비활성 성분들, 예를 들면 그 자외선 차단의 기능과는 관련이 없는 뭐 착색제라든지 향료 이런 것들은 다 inactive 비활성 성분에 기재를 해야 한다라고 하셨거든요. 네, 일단 질문이 남아있는 질문이 많아서 8번으로 넘어가겠습니다. 지금 드리는 질문에서 제조사라는 거는 브랜드는 다른 회사 소유이고요. 그러니까 저희가 제조사죠. 저희는 OEM 제조를 의뢰받은 제조 공장인 경우입니다. 근데 제조사가 저희와 협의 없이 그 저희한테 의뢰해준 제품을 이제 선스크린으로 제품 클레임 기재해 놓고 사실은 일반 화장품으로 미국에 판매를 해버린 케이스입니다. 그럴 경우에 제조소를 대상으로 워닝 레터가 발송이 됐고 또
저희 그 제조사에서 만들고 있는 저희가 수주받아서 제조하고 있는 또 타 클라이언트, 타 브랜드 오너의 제품 역시 이게 통관 지체 뭐 그 수입 거부 이런 조치로 이어질 가능성이 혹시 있을까요? 만약에 이렇게 저희랑 협의 없이 브랜드 오너사가 일방적으로 미스브랜디드 클레임을 적어놓고 또 미국에 판매를 했다. 그래서 제재를 만약에 어떤 페널티를 받는 경우에 저희 제조사도 이제 영향이 있을 것 같은데 저희 입장에서 좀 억울합니다. 그럴 경우에 여기서 빠져나올 수 있는 어떤 면책 조항이라든지 방법이 있는지 궁금합니다. My company is OEM manufacturer. I mean the OEM factory. So we are manufacturing the product, and we have our client who is a brand owner, and this client just sold the product, which is the sunscreen product, but without any conversation or discussion. They claimed that product is a sunscreen, and they already sold the product into the United States as just cosmetic products, not OTC. So in that case, I heard that in that case, like all the penalties or all the issues regarding to the import alert or import delay should be responsible for the manufacturers, not our client. So, but we are even if that misbranded claim was done by our client, not by the manufacturer, but all the penalties and warning should be, going to the manufacturer, like our company. So in that case, what type of reaction that we can do, or is there any exemption for that case for the manufacturers? That was the question. I'll take this one. So if I'm understanding correctly, the label was the issue, would be the compliance problem, but it wasn't made by the manufacturer, but you're asking if the import alert would be on the manufacturer. Is that correct? Yeah, all the claims, which is misbranded claims, was done by not the manufacturer, but by the brand owner, as he says. So it was so for example, the sunscreen product was sold in the United States, not as the OTC, but to the just common cosmetic products. So in that case, if there is any like penalty or damages, then maybe the manufacturer will bear that. Yes, unfortunately, Okay. is the case. I've seen that happen before, where Okay. because the information that comes in when the entry is made to the USA, like through the customs brokers, is going to be asked for the manufacturer. And so then any repercussions will be on the manufacturer. So I have certainly seen companies be added to an import alert due to a private label, like the manufacturer made the product, somebody else, a different company had a private label that this company was putting onto that product, and then the manufacturer has ended up on import alert. If it occurs, you can still attempt to get off that import alert. You would have to explain all of this in a petition and be working with that private label distributor in order to fix that label. So the two companies would need to work together, but at the end of the day, it would be on the manufacturer. Unfortunately, I recognize that isn't necessarily fair, since the manufacturer did not actually make the label, but based on how the information comes into FDA's system, they consider it the manufacturer's issue. 이게 불행하게도 사실 저도 이런 사례를 많이 본 적이 있다고 합니다. 심지어 라벨링을 직접 이제 이 제조사에서 하지 않았고 그 관련된 계약자나 PLD가 하는 경우에도 이제 FDA에서는 어떤 제품이 반입이 되었다, 뭐 세관에 가서 이렇게 진행이 되었다라고 했을 때 모든 정보가 제조사한테서 온다라고 보기 때문에 그 말씀 주신 그 사항이 맞다고 합니다. 그래서 어떤 이 수입 경고가 났다라고 하면은 그것을 풀기 위해서는 제조사가 그 PLD와 상의를 좀 하셔야 되고, 또 FDA 청원서를 넣으실 필요가 있고요. 이게 다소 이제 억울하긴 하나 이제 어쩔 수는 없다라고 저는 이제 이해를 하고 있습니다. 그래서 왜냐하면 그래서 이런 좀 케이스를 조심하셔야 한다라고 이해하시면 좋을 것 같습니다.
네, 9번째 질문입니다. 그 자외선 차단제에 SPF 지수를 표시를 하려면은 이제 테스팅을 해서 거기서 나온 결과치를 숫자를 기입을 하게 됩니다. 근데 민간 표준인 ISO에서 이 자외선 차단 지수, 그러니까 SPF 지수 시험법을 표준화해 놓은 게 있습니다. 그게 이제 ISO 2444 스탠다드라는 것이 있습니다. 이게 뭐 유럽이라든지 뭐 여러 나라에서 널리 억셉트 되고 있는 테스팅 방법인데요. 미국 FDA에서 이 ISO 시험법에 따라서 테스팅한 SPF 지수 시험 결과를 억셉트 하는지 아니면 그거랑 조금 뭔가가 다른 미국 FDA가 정한 미국만의 SPF 지수 테스팅 방법이 별도 있는지 질문 주셨습니다. Okay, about the SPF value test, normally like ISO 24444 is being accepted to other countries in Europe as well. So I just want to ask that in the United States, ISO 24444 is also accepted, or do you have, or FDA has a certain or additional SPF test pathway or test process which is acceptable for the United States? That's my question. Okay, I'll take that one. So the FDA has its own testing procedures that need to be followed, and they are found in our Code of Federal Regulations. And so the best thing to do is find a testing laboratory that is familiar with them and can ensure that they're followed when testing your product for the SPF value. I mean, they may be in line with the ISO standard, but I would not assume that. I would make sure that the lab is testing it explicitly by FDA's procedures. 그 FDA는 자체 SPF 시험 테스트 절차가 있다고 합니다. 그래서 제가 추천드리는 것은 그 FDA의 자체 테스트를 준수하는 시험 연구소를 찾아서 그쪽에 의뢰를 하시거나 아니면 이제 그와 좀 연관이 있는 시험 연구소에 문의를 하셔야 될 것 같아요. 그 ISO 방금 말씀 주신 그 ISO 24444가 이제 해당이 된다고 제가 이제 확신드릴 수는 없고 다만 그 자체 FDA에서 규정하는 그 프로시저 절차를 따르는 연구소에서 한 시험만 그 결과만 인정된다는 것을 말씀드리고 싶습니다. 네, 다음 질문 드리겠습니다. 10번째 질문입니다. 사실 OTC 제품을 개발하는 데는 시간이 많이 소요가 됩니다. 왜냐하면은 제품의 안전성에 대한 시험, 스테빌리티 테스트라든지 아니면 효능 효과에 대해서 그 클레임한 효능 효과에 대한 증빙 자료를 또 준비하기 위해서 클리니컬 테스트, 이게 인체 적용 시험 같은 경우 몇 달이 소요될 수도 있거든요. 그래서 이 OTC 제품 개발에 상당한 기간이 소요가 됩니다. 근데 제품 개발을 할 때 그 개발되는 제품에 대한 기준이 만약에 바뀌게 되면은 앞으로 바뀔 기준에 맞춰야 될지 언제까지 맞춰야 될지 지금 이게 궁금하신 거거든요. 지금 자외선 차단제 같은 경우에는 파이널 오더 최종 명령이 발표는 됐으나 이게 언제 시행할지 지금 nobody knows, 아무도 모른다. 계속 지금 저희도 미국 협회에서 원래는 작년 9월에 시행될 거야 뭐 이렇게 얘기 나왔었는데 그게 계속 딜레이 돼서 지금 아직도 시행이 안 되고 있거든요. 이게 만들어졌지만 지금 언제 시행될지도 모르고 또 proposed order가 이제 나오긴 했는데 이것도 자외선 차단 주성분 리스트가 이게 많이 줄었어요. 예를 들면은 그 전에 미국에서 미국에서 허용하는 자외선 차단 주성분 UV 필터 성분이 예를 들어 20개였다라고 하면은 이건 예입니다. 20개였다라고 하면은 지금 바뀐 규정에서는 이게 한 뭐 5개 이내로 이렇게 많이 줄었거든요. 그러니까 기존에 쓸 수 있었던 자외선 차단 주성분을 규정이 만약에 바뀐 게 시행이 되면 쓸 수 없는 상황이 발생할 수도 있는 그런 지경입니다. 그리고 그 SPF 자외선 차단 지수 표기를 뭐 100, 200 이렇게 한없이 높게 표기할 수가 없거든요. 예를 들면 50 까지만 표시할 수 있다. 이런 식으로 맥시멈 밸류가 있거든요. 표시할 수 있는. 근데 그것도 지금 미국 바뀔 규정에서는 그 SPF 맥시멈 밸류가 또 바뀝니다. 그래서 제품 레이블링 하는데도 이게 명량이 많은데 도대체 이게 언제 시행될지 우리가 화장품 회사 입장에서 모르는 상황인데 이거를 어느 시점부터 바뀔 규정을 고려를 해서 제품 개발을 해야 되는지 이런 거에 대해서 혹시 팁
좀 주실 수 있는지, 혹은 미국 현지 내 FDA 입장에서 혹시 들리는 말, 뭐 저기 이펙티브 데이트 언제 할지, 뭐 아니면은 좀 더 미뤄질 소지가 있는지, 이런 거에 대해서 혹시 알고 있는 게 있으시면은 공유 부탁드립니다. Okay, this question is quite long. So to develop like OTC product, it takes a lot of time, for example, like for months, because it will need the clinical test or stability test and any other test. So it will take like long, but the problem is for the developers of the OTC products, they need to know when this criteria will be changed or when changed regulation will be effective. So for example, like for the sunscreen, already the final order was in effect, but still there is no like, but the action, I mean, the effective date is being delayed. Because as I heard from the United States Cosmetics Association, like a PCPC, that the last September, they said it will be effective, but still it's not yet ineffective. So they are questioning then when will be, when we should change the whole like criteria and all the regulation according to the United FDA's like up-to-date criteria. And another thing is that like main like active ingredients list was quite reduced. And as we know that before, like for example, there were like 20 active ingredients which is being used as UV filters for the sunscreen. But now in the proposed order, just like within 5 ingredients is available. Then it means that the rest of like, around 15 ingredients cannot be used as active ingredients anymore. But the problem is then when will be effective, and because for the developers of that products, they should know the timeline. Then they need the time frame to prepare for that updating regulation. So that's the question. So what would be the tips for the developers to recognize the proper timeline, and what is the what is the status of the FDA, or is there any like news for the proposed effective date, or is it going to be delayed again? The kind of information I want to ask for. Yeah, I wish I had a good answer. FDA doesn't broadcast when they anticipate finalizing these kinds of rules, partially because the point of the proposed order that actually limits it to just 2, I think, titanium dioxide and zinc oxide. Part of that was to request that industries submit data to support the other active ingredients and that they're safe and effective. So, the way that FDA operates is that it expects industry to submit data. FDA doesn't generate its own data for these types of drugs and these types of products. So if industry wants them to be deemed safe and effective, industry has to submit the data to support it. So they don't tell us when we can really expect the new final order to come out. Usually there is a time frame, that it could be 6 months, it could be a year, from when the order is issued to when companies have to reformulate their products. I'm sorry, there's no way to say, with 100% certainty when that might be. FDA has been asking industry for data on these active ingredients for years, since before 2019, when their original proposed rule came out. So whatever the final order ends up being, it will be dependent on whether industry sends data for all those other active ingredients that might be removed from the monograph. So I encourage industry, if you have data, send it in. 일단 그 FDA에서는 원래 어떤 시기라든지 어떤 명령이 시행되는 그런 어떤 타임에 대해서는 얘기해주지 않는 것이 원칙이라고 하는데요. 근데 이제 부분적으로는 중요한 건 그 FDA가
앞으로 인정할 활성 성분은 제가 알기로는 2가지밖에 없어요. 그 다이옥사이드 성분이랑 징크옥사이드 딱 2개밖에 없는데 거기에 대해서 FDA는 승인을 하니 나머지 활성 성분에 대해서 이것이 안전성도 보장이 되고 효능성도 있다고 생각되면 산업계에서 그에 대한 백데이터를 제출해서 증빙해라라고 이해를 하시는 게 좋을 것 같습니다. 애초에 FDA에서는 뭔가 자기네들이 백데이터를 자료를 제작하지는 않는다고, 그러니까 자료를 작성하지는 않는다고 해요. 모든 것들은 산업계에서 이거를 자료를 작성하여서 FDA에서 승인을 하거나 어떤 증빙을 인정을 하는 것인데, 만약에, 그러니까 예를 들면 이 최종 명령 같은 경우 원래 어떤 타임프레임이 존재를 하고 있긴 했습니다. 뭐 6개월에서 1년 이 정도가 있긴 했는데, 그 오더가 그러니까 뭐 명령이 이제 시행될 때, 그런데 이제 요즘 이게 100%는 아니라는 거죠. 예를 들어서 방금 이 활성 성분에 대한 2가지 성분에 대한 데이터를 이제 자료 수집을 할 때 FDA 쪽에서는 2019년부터 이 활성 성분에 대한 어떤 근거 자료를 모았다고 해요. 그래서 이렇게 지금 그러니까 제한 명령으로 발효가 된 건데 지금 그래서 이제 확실히 이게 언제 시행이 된다 만다 이런 소리는 할 수 없지만 중요한 것은 나머지를 이제 활성 성분으로 주장을 하고 싶은 성분이 있으면 그것은 산업계에서 주장해서 FDA에게 제출을 해서 그거를 설득을 시켜야 한다는 것, 이것이 포인트라고 생각합니다. 네, 답변 감사합니다. 통역사님 질문 11번을 맨 마지막에 제가 읽고요. 질문 12번 먼저 네. 읽도록 하겠습니다. 현재 미국 규정에 근거해서 그 안전성 테스트, 스테빌리티 테스트를 하면은 기간이 상당히 소요가 됩니다. OTC 제품 개발할 때. 근데 혹시 이거 OTC 제품 개발 기간을 줄일 수 있는 전략 같은 팁 같은 게 혹시 있으실지요? 사실 리지스트라는 제품 개발을 담당하시는 그런 거는 아니시지만 그래도 혹시 의견 있으신지 좋은 아이디어 있으신지 질문 드리겠습니다. Okay, the next question is at this point, based on the current regulations, it would take very long time for stability test for the OTC product development. So I know that Registrar is not a developing company, but is there any tips to reduce the time for the OTC product developing? And do you have any recommended approach or strategy to reduce the time to develop any of OTC products because reduce the time for the stability test? Yeah, unfortunately, because we don't do formulation development, we're not able to answer that question. Unfortunately, the limit of what we can provide is information regarding acceptable active ingredients and any colors that may or may not be permitted in a drug or cosmetic product. I'm sorry, we aren't able to answer that. 예, 죄송하지만 저희가 이제 제품 개발 회사는 아니라서 여기에 대한 확실한 답변을 드릴 수가 없고 다만 그런 활성 성분에 대한 정보 아니면 금지 착색제에 대한 정보 이런 정보를 이제 준비함으로써 조금 기간을 줄일 수는 있지 않을까 이 정도는 답변 드릴 수 있을 것 같습니다. 네, 질문 11번 드리겠습니다. 지금 드리는 설명은 통역사님의 이해를 돕기 위해서 제가 설명을 드리는 겁니다. 우리나라에서 자외선 차단제는 SPF 지수, 그러니까 햇볕을 얼마나 이제 막아주는지에 대한 것도 있고요. 내수성이라고 해서 왜 이게 물놀이를 하던가 그랬을 때 이게 식혀나갈 수 있잖아요. 물놀이를 했을 때 얼마나 이게 자외선 차단제 발라놓은 게 잘 버티는지 그 물의 워터 리지스턴스를 또 측정을 해서 표시를 할 수 있습니다. 내수성이 있다, 뭐 지속 내수성이 있다. 예를 들어서 그 40분 정도 버티면 내수성, 뭐 80분 정도 버티면 지속 내수성 이런 식으로 표시를 해주는 게 있거든요. 우리나라에서는 SPF 지수 말고도 물놀이 해서 물에 잠길 때 그래서 방법이 그 사람의 예를 들어 등에 자외선 차단제를 이렇게 발라놓고 이렇게 구역을 정해서 발라놓고 그 사람이 욕조에 들어갔다가 나오는 거죠. 근데 그걸 입수, 이머전이라고 하고 보통은 20분 정도 담겼다가 물놀이 했다 치고 이제 나오는데요. 물에 들어가기 전에 SPF 지수 측정해놓고 들어갔다. 그러니까 물에 얼마 정도 이렇게 희석되거나 이렇게 식혀나갈 수 있겠죠. 자외선 차단제 발라놓은 게. 그러니까 물에 다시 나와서 또 SPF
지수를 측정합니다. 그걸 어떤 공식에 그 값을 거기서 나온 SPF 지수 값을 공식에 넣어서 내수성 지속률이라고 하는 걸 계산을 하고요. 그 지속률이 50% 이상일 때, 그러니까 반 이상은 버틴다. 발라놓은 자외선 차단제가 쉽게 말씀드리면 그러면 이제 내수성이 있다라고 이제 보통 판단을 하시는 것 같습니다. 그래서 그거를 퍼센티지 WR 그래서 퍼센티지 워럴리스턴트라고 해서 그렇게 내수성을 저희 한국에서는 표시를 하고 있습니다. 근데 미국은 이게 표시하는 방법이 어떻게 되는지 정확하게 잘 모르겠지만 지금 질문 주신 분이 저기 데일리 매드 사이트에서 제품을 검색을 해보신 것 같아요. 제품을 검색을 하셨는데 이게 사실 글로벌 업체에서 올린 제품인데 더 레이블드 SPF 질문 11번의 제일 첫 번째 그 란 보시면 되거든요. The labeled SPF should be determined after 40 minutes of water immersion 인데 지금 그리고 이제 데일리 메드 사이트 그러니까 드럭 리스팅 할 때 FDA가 그거를 다 사전 뭐 검토하지는 이제 않는 걸로는 알고 있습니다만 그 워터 리지스턴트 80분 내수성 80분인 제품임에도 불구하고 SPF 60 같이 자외선 차단 지수가 높은 제품이 상당히 많이 보였습니다. 그 데일리 매드 사이트를 보니까. 근데 이게 이제 질문 11번의 맨 마지막 란 보시면 될 것 같아요. 워터 리지스턴트 내수성에 대한 결정은 물에 침수한 후에 이멀전한 후에 SPF 측정하는 것으로 알고 있긴 합니다. 근데 이러한 제품이 만약 침수시킨 후에 측정한 SPF가 아닌 그 일반적인 측정 스태틱이라고 표현을 하셨는데 일반적으로 측정한 SPF 지수였다라고 하면은 이게 혹시 미국에서 세관 국경보호국, 그러니까 세관 쪽이나 아니면 FDA에서 이거를 만약에 알게 된다. 라고 하면은 이거를 미국 FDA 입장에서는 이게 미스브랜디드 된 제품으로 간주를 하고 어떤 페널티를 주는지를 물어보셨습니다. 그러니까 질문이 좀 만약에 길죠. 이제 네. 실제 검사를 했는데 네네. 그거는 그에 실제 대한 라벨이 표시된 검사를 해야지만 아실 수 그치. 있는 것기도 해요. 그러니까 SPF를 그런데 이제 미국의 방법으로 테스팅을 이제 해봤는데 이제 안 나오더라 네네. 하면 그런 경우에는 이제 어떤 뭐 처벌이라든지 어떤 이제 조치가 취해지는가 뭐 이런 걸 묻는 거겠죠? 아니면은 미국에 정말 이게 값이 근거 두 가지를 다 물어볼까요? 정말 미국에서는 그러면 너희들의 어떤 미국에서 이제 간주하는 내수성이라 함은 어떤 테스트 방식을 네, 거치는지? 그걸 먼저 질문을 해주셔도 될 것 같아요. Okay. I'm sorry for the long questions because in Korea we see that when we test the sunscreen, we sometimes do the water resistance test as well. So the test procedure would be like this: like when we put some creams or put some sunscreen products on the back of the patient, and he or she will put in the bathtub for a certain time, for example, like 20 minutes or 40 minutes or 80 minutes. So in Korea, we after 40 minutes, then we express or we claim that this sunscreen has the water resistance, and if it goes over 80 minutes, then this product has the sustainable water resistance. And when we test that water resistancy, then we put some value from the before SPF value and after SPF value, and we put the weighted value like 50%. So if it succeed to over the certain value, if like for example, like for over 50%, then we see that this product is sustainable, water resistant. Then we claim that this product has a water resistancy. So I wonder what is the specific procedure for claiming the water resistance in the United States for this OTC sunscreens, and if the actual test value is not conform to the test criteria
for the sunscreens, then what will happen? If the product is being sold in the United States, but the actual test value is not same with the values on the label, then what happened in that case? Like, that's the question. So sorry. If the label declares a water resistant value and the product doesn't meet it according to FDA's testing, then that's considered misbranded since it's claiming to have the water resistance. Now, if you have a water resistant sunscreen, but it doesn't meet FDA's requirements, you can still market it just without the water resistant claim. The water resistant procedures for FDA are in the same part of our code of federal regulations. We're not a testing laboratory, so I don't know off the top of my head whether the procedure you describe conforms to it, but I can provide you, I'd be happy to send your association, links into the SPF testing procedures, broad spectrum testing procedures, and the water resistance testing procedures, so that your members and you can evaluate them and compare them as you see fit, to the procedures that you follow. And if you use a testing laboratory, then you would want to inquire whether or not they're using FDA's procedures or not. And if you have documentation to show that you're using those procedures, then that should be sufficient. 먼저 그 FDA 아까 그 말씀드린 뭔가 진짜 제품이 우리가 FDA에서 설정한 어떤 기준에 충족하지 않는다라고 하면 이거는 저희가 이제 미스브랜디드 되었다, 그러니까 잘못된 정보를 표시되었다라고 간주를 해서 하게 되는데, 여전히 그 제품을 시판할 수는 있지만 다만 그 라벨에 우리가 내수성이 있다라는 문구는 삭제하고 시판을 하셔야 합니다. 이제 그것이 저희가 보는 어떤 규정에 대한 합당한 조치이고요. 그 FDA 사실은 저희 시설이 저희 이제 회사가 이 연구소가 아니기 때문에 지금 방금 설명 주신 어떤 SPF의 정확한 시험 테스팅이라든지 여기에 대해서 제가 지금 떠오르게 말씀을 드릴 수는 없습니다만, 하지만 제가 이제 자료를 보내드릴 수는 있어요. 미국에서 인정하고 있는 SPS 지수값 측정법, 아니면 브로드 스펙트럼의 어떤 시험 방법이라든지 내수성 시험 방법, 미국에서 진행하는 이런 시험 방법들을 제가 협회로 보내드릴 수는 있습니다. 그래서 이 어떤 이제 당연히 이런 테스트는 연구소를 통해서 진행할 수도 있는데, 미국에서는 미국이 규정하는 시험법이 따로 있기 때문에 그 시설에서 FDA가 따르는 준수하는 그 시험 절차를 따르고 있느냐, 이것이 이제 승인되어야 하고요. 거기에 대한 문서가 있으면 이 시험은 기준을 충족하였다, 준수한다라고 보고 있습니다. 네, 답변 감사합니다. 지금 말씀 주신 미국 그 CFR에 나와 있는 자외선 차단 지수 측정 테스트 방법, 그리고 내수성 측정 방법, 브로드 스펙트럼 테스트 방법에 대한 링크는 저희가 레지스트라에서 공유를 받은 후에 오늘 강의의 발표 자료 PDF 파일과 함께 이메일로 보내드리도록 하겠습니다. 오늘 장시간 웨비나 참석해 주신 여러분 감사드리고요. 지금 채팅창에 저희가 만족도 설문조사 링크 지금 올려드렸거든요. 설문 한 1, 2분이면은 답변 가능하시니까 답변 부탁드리겠습니다. 오늘 장시간 웨비나 참석해 주셔서 정말 감사합니다. 저희 그리고 저희 오늘 세 분이서 레지스트라의 그 전문가 세 분이 강의해 주시느라 수고 많으셨습니다. 정말 감사하다는 인사드리고 오늘 웨비나를 마치겠습니다. 통역 부탁드릴게요. 네. Thank you very much. And the last question, I will request the relevant document to the registrar, and I will attach that document, and I will reply with that answer. And actually, thank you for all the nice, wonderful presenter for today, because it has been a long time. And thank you very much for your all nice and wonderful presentation for today. So I just want to express my full gratitude to participate in this seminar, and also the presenters. Thank you again, and thank you. That's the message from Ms. Kim. Thank you very much. We enjoyed being able to participate. It's been a pleasure, and please don't hesitate to call on us if we can help out or provide any other information for you or your members. 안녕하세요. 감사드리고요. 또 협회 회원자분들이나 협회에서 질문이 있으시면 언제든지 저에게 연락 부탁드리겠습니다. 감사합니다.